Welcome to the live stream. We will begin shortly. Bene. Quarto d'ora? Comincia alle 45? A che ora è che comincia? Alle 5. Alle 5 p.m. Alle 5. Allora abbiamo mezz'ora per cazzeggiarcela assolutamente di brutto. Quindi fai capire, Balli, fai capire chi è che ci sbeffeggerà che si sta divertendo a mangiare hamburger. Allora, noi dovremmo avere un inviato speciale direttamente da Las Vegas, che è Simone Merlini, che dovrebbe collegarsi a breve. Là sono le 7:30 del mattino in questo momento. E abbiamo invece qui riuniti come speaker, commentatori della diretta. Andiamo in ordine. Andrea Santrello, ti presento di Improve. Abbiamo poi Daniele da User Group Ticino, Davide da User Group Pavia, Damiano e Nicola da User Group Milano, io il rappresentante di User Group Italy. Forse si collega a breve un paio di amici da User Group Calabria e User Group Roma, e con questo dovremmo aver fatto da nord a sud Italia. Oh, fantastico. Io ho cominciato a vedere delle foto un po' da rosicamento, ne ho vista una di Luca Mezzalira con Stefano Sandrini che sembrava che si stessero divertendo, e insomma. Voi cosa pensate? Avete in mente che ci sarà qualche annuncio particolare? Business as usual? C'è qualche rumor? Se vuoi partiamo subito con la polemica. Dai, partiamo forti. Antagonismo for the win. Vai. Dissing a go, vai in prima. Dissing subito. Vabbè, allora abbiamo letto un po' di annunci intorno a questo momento. Vedo che negli ultimi anni fanno molti annunci, diciamo, da builders prima, e quindi si arriva anche con grosse novità già a reinvent iniziato. E poi c'è un topic, diciamo così, che la fa un po' da padrona, forse anche alcuni use case probabilmente vedremo che la faranno un po' da padrona, che è diciamo già agentic AI quest'anno. Quindi ci aspettiamo probabilmente lanci, forse Kiro in General Availability. No. Ma poi avevamo pensato anche di fare, ad esempio, ad ogni lancio di Agentic AI uno shottino, ma forse abbiamo noi ci siamo procurati gli alcolici comunque, esatto, nel caso se fossero troppi smettiamo. Esatto. Kiro è già andato in generale. Sì, è vero, è già andato. Ho visto delle bellissime nuvolette, fantasmini come gadget in foto. Ho visto anche che hanno fatto un building dove puoi entrare. La casetta direttamente. La casetta di Kiro, sì, incredibile. Ma l'annuncio che vi è piaciuto di più pre-reinvent? Oddio. Io ce ne ho uno. Allora, io ne ho uno nostalgico e uno che mi è piaciuto in particolare. Vado da quello nostalgico? Sì, sono felice per Code Commit, lo so che fa schifo, ma io sono felice. Esatto. Vabbè, ci sta. Dai tanti progetti che lo usano, ci sta. Io con l'insolito invece Lambda su EC2 Managed, che vorrei capire. Sì. L'ho visto ieri, incredibile. Su Lambda hanno messo anche open la roadmap. Sì, ho c'era già da visto diverso tempo la roadmap, almeno da un anno. Perché ho visto un annuncio qualche giorno fa, e allora vuol dire che ho interpretato male l'annuncio. Anche il mio preferito è su Lambda, Lambda. che hanno la roadmap pubblica. Per me il mio preferito su Lambda ed è la possibilità di non usare più il NAT Gateway se usi IPv6. Questo è incredibile. Esatto. Hanno anche lanciato il nuovo NAT Gateway Regional, quindi non più il bisogno di avere 3000 NAT Gateway per avere uno che si espande quando lo usi, diciamo. Esatto. Sicuramente in ottica di FinOps non è male come approccio, quindi. Sì. No, quella è grande. E l'altra notizia che a me è piaciuta, se posso, di questi giorni, invece è recente, credo l'abbiano annunciata al Peter De Santis intervento del lunedì sera, che è l'interconnessione multicloud, che parte dalla connessione Amazon Google
e probabilmente poi verrà estesa anche ad Azure, interessante per tutti coloro che hanno un ambiente multi-cloud con più cloud provider, e quindi si può ragionare su una landing zone, chiamiamola così, ibrida, come si può dire? Ibrida. Multi-cloud davvero, Multi-cloud. senza fare VPN. Senza fare VPN, questo... Esatto. Ho visto MaxSec. Vabbè, questa... Intanto chiedo la cortesia ad Andrea se puoi aggiungere Gianluigi, che ci ha raggiunto tra gli speaker come rappresentante di Roma. Eccoci. Ciao Gianluigi, ben arrivato. Ciao. Stavamo ripercorrendo un po' tutti gli spoiler che sono usciti finora. Beh, non più spoiler, dai. Adesso... Annunci veri e propri. Sì. Che probabilmente non faranno la knowledge base, quella multimodale. C'è anche Marco Piccardo da Genova, che è il user group Genova, che si è collegato. Andrea, prova a vedere se lo vedi tra i partecipanti. Not yet. No. Allora aspetta che lo ricondivido qua. Ok. Gianluigi, tu hai delle grandi aspettative per qualcosa in particolare? Vediamo. La parte compute ne state già parlando su Lambda, quindi già quella è tanta roba. Quindi così vedremo. Sì, è carino. Fra l'altro ci sono stati un bel po'. Un insolito anche language server per CloudFormation per VS Code. Strano ma vero. Ecco, ho visto, stanno facendo un po' di strumenti anche per gli sviluppatori. Sì. Secondo me è interessante anche l'API Gateway Dev Portal, bello, sì. Che, come dicevo prima, insieme a CodeCommit e altri 2 o 3 annunci sembrano avvicinarsi un po' al mondo dello... un po' più strizzare l'occhio al mondo dello sviluppo. Sì. È arrivato anche Marco. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao Marco. Beh, anche perché alla fin fine, senza voler alimentare polemiche, diatribe, ma è il cuore degli sviluppatori che va vinto sul fronte tecnico, cioè togliamo tutte le questioni business di negoziazione, cioè quello che avviene fuori dal computo tecnico nell'ottica delle scelte. Sono gli sviluppatori che tendenzialmente fanno vincere, quindi ha perfettamente senso. La fame viene mangiando, quindi se gli dai la piattaforma allo sviluppatore, poi inizi a utilizzare un servizio, poi l'altro e inizi a utilizzare un po' tutto. Quindi sì, sono molto d'accordo con te. Sì. Io sto ripassando un po', ma sto andando troppo indietro, sono realmente l'anno scorso, esatto. praticamente. No, però anche nelle sessioni che fanno per i community builder c'è ancora qualcosa che non è stato annunciato, e probabilmente domani o dopo ci saranno cose interessanti anche su, lo dico, AI. Sì, è chiaro. Anche perché di AI nel pre-reinvent non è che c'è stato, aggiungerei per fortuna, troppo. Forse l'anno scorso avevano effettivamente fatto un po' troppo AI focus, quest'anno sono tornati sul pre-reinvent, almeno un po' di annunci più infrastrutturali, e vedremo domani il keynote dedicato alle AI se ci saranno qualche cosa di particolarmente sconvolgente. Sì, forse addirittura troppo poco come pre-invent sulle AI, cioè per esempio modelli nuovi, cioè davvero la famiglia nuova rimane quello che è? Stanno tenendo le cannonate per la diretta, secondo me. Cioè speriamo che annuncino qualcosa. Ma la domanda è, c'è veramente tutto questo bisogno? Cioè, che modelli, che cosa vorresti vedere? Cioè, tolto tutti quelli di OpenAI, non gli open, ok? Cioè, è sempre un tema di famiglia e di utilizzo all'interno di AWS, no? Se voglio stare su prodotti AWS, i modelli Nova, diciamo che ormai cosa hanno? 1 anno e mezzo? Sì. Immagino generare delle immagini con il modello Canvas, cioè insomma è datato 1 anno e mezzo fa. Tenere un po' il passo dei competitor su alcune cose ci può stare, ma quanto all'integrazione con gli LLM esterni ormai
Bedrock sta lì, se ci facciamo più o meno tutto. Esatto. Aggiungo che l'anno scorso li ho visti un po' puntare su più che altro su nodi computazionali, Trainium, diciamo proprio i blocchi di base per creare modelli, e poi il lancio di nuova versione, se non sbaglio, l'anno scorso. Lì proprio su Trainium l'anno scorso io ci avevo creduto un po' di più rispetto a quello che poi si è verificato, perché l'annuncio insieme di fatto ad Anthropic sul fatto che Trainium 2 sarebbe stato usato per il training di Claude, e quindi anche che Anthropic avesse usato l'SDK di Trainium 2 mi aveva fatto pensare. Allora, io parto dal presupposto che secondo me il mercato sta cercando di affrancarsi un po' da questo dominio Nvidia, e quindi da un lato Trainium, ma potrei dirvi cose simili per le TPU di Google, ok? Avevo pensato che un case forte per Trainium come quello di Anthropic avrebbe fatto parlare di più di Trainium, e invece non ho visto tutto quel buzz durante quest'anno che mi sarei aspettato con un annuncio del genere. Infatti io in realtà, secondo me, un po' si è raffreddato quel filone seguendo questo ragionamento, e forse quest'anno parleremo più di tool pronti all'uso, di servizi gestiti che già fanno qualcosa, già improntati all'utilizzatore finale, quindi forse meno da builders, più da come si può dire, sfruttatori di servizi. Esatto. Boh, vediamo se è quello, o se si torna sull'infrastruttura ancora e ribattono lì. Questo feeling sicuramente ce l'ho per domani, quindi io immagino che domani sarà molto di alto livello, molto servizi pronto all'uso. Da Swami Control V, tu dici? Sì. Tu non ti ricordi il cognome a memoria, soprattutto non scriverlo. No, non ricorderò mai. Impossibile. Cioè, lo sappiamo tutti, ma è impossibile. Tra gli annunci è un'aspettativa che verrà ovviamente disattesa nei prossimi giorni, perché però mi piacerebbe vedere un aggiornamento di code build rispetto ad altri competitor. È rimasto un po' indietro ed è un building block fondamentale di tutta una parte DevOps. Cioè, ogni volta che lo uso c'è qualche cosa che dico cavoli, però perché manca questo, perché manca quest'altro. Ma so che fa un'aspettativa vana, quindi. Ma ti aspetteresti delle immagini gestite nuove o proprio un aggiornamento del servizio? Un aggiornamento del servizio anche per quanto riguarda alcuni aspetti di velocità sotto il cofano, l'execution di ogni singola riga in YAML su Bash. È vero che deve essere fatta così, ma alcune limitazioni, se vuoi fare delle cose particolari, scrivere i build spec se li fai un po' complessi, un'architettura un po' complessa, diventa ridondato perché non hai la possibilità di creare dei template o di fare dei from un po' in stile file, docker file. Quindi ci sono alcuni aspetti dei build spec che ogni volta sono un po' più complessi rispetto ad altri tool. Se si utilizza GitHub o anche quello di Atlassian, magari delle semplificazioni in più. Anche quello è un servizio che è così da una vita ormai, cioè effettivamente così da una vita. Sì. Mancano un po' di step anche standardizzati, un po' di, in generale, pipeline. Io ci metto dietro che code pipeline, che in questo momento è veramente quasi un puro orchestrator. Magari ormai le pipeline hanno degli step standardizzati, dal manual approval alla static code analysis o la dynamic code analysis, eccetera eccetera, che potrebbero già integrare e fare, non so, una pipeline di base già pronta. Poi estendi un po' più plug and play, ecco. In questo momento molto customizzabile, alla fine puoi farci tutto, perché alla fine se scrivi codice, code build fa tutto,
però l'onere della gestione poi è molto tua, sulla manutenzione, sull'aggiornamento, sui cambiamenti. Una gestione delle variabili d'ambiente decente, non come quella introdotta sulla V2. Sì. La miseria. Sento della Per sofferenza. non dire altre cose. Sì, sofferenza. Se hanno fatto risorgere code commit, forse abbiamo una speranza. Forse, non dico a Codestar che fanno risorgere il pacchetto Codestar, però almeno alle cose più fondamentali, code commit, code build. Ma questo sarebbe un annuncio da Keynote, secondo te, Daniele? No, code build una roba per noi lettori del newsblog. Se sta nel Keynote, al massimo potrebbe parlarne 30 secondi Werner, di sicuro non oggi Matt, non è una cosa da Matt. No, esatto. Oggi deve dire AI almeno 132 volte. No, è che poi... Cosa facciamo? Le contiamo? Qualcuno ha un clicker? Lo vado a recuperare se volete. Lo metto digitale. Non abbiamo abbastanza beer sharp per 132 volte. Ma valgono anche i verbi del futuro, se mangerai, vedrai. No, fortuna che è inglese. Ah, giusto. No, prima... Ma in tutto questo AI, secondo voi voi cosa osservate in termini di poi adozione reale sul campo? Perché si cresce per AI, però se poi non ci sono progetti reali che resistono, cioè la famosa, penso a Giulia Gasparini che quest'anno ci ha fatto il keynote all'AI Conf e parlava del bisogna uscire dalla fase delle POC, bisogna entrare nella fase dei progetti reali. Voi che cosa vedete attorno a voi? È quello che dice Giulia. No. Interessante sulle dire. Condivido. Io posso dire che nell'ultima fase del 2025 qualcosa si è mosso. C'è qualcosina in produzioni, funzionalità semplici, cose non esagerate, anche qualche piccola gente, qualcosa io ho fatto. Se vogliamo dire siamo fuori dalla fase dei POC è un parolone, però qualcosa dai c'è. Rispetto all'anno scorso che invece era... Però diciamo che secondo me è l'ambito in cui è più sfruttato la produttività, diciamo da companion, no? Nelle aziende lo vedo più sfruttata così in questo momento, poi ci sono molti progetti interni di ottimizzazione di processi interni, qualcuno che fa prodotto che lo aggiunge ai propri prodotti perché ha degli aspetti interessanti. A volte vengono fatte cose che si può fare con il buon vecchio machine learning o a volte con degli if, se vogliamo andare proprio indietro, a volte con degli if, sì. Esatto. La settimana scorsa in realtà ho sentito in uno studio che negli States in alcune aziende sta diminuendo anche sì la quota di utilizzo di tool AI, quindi da un 45 a un 35% rispetto a un ultimo survey che hanno fatto, che è una cosa strana effettivamente, cioè è controintuitivo, però sembra che a parte una botta iniziale si stia più assestando, ecco, non lo so poi. Ma per tool AI intendi anche il ChatGPT di turno? Anche il ChatGPT / assistant di turno. Devo ritrovare l'articolo perché purtroppo non ce l'ho sotto mano, però era una cosa strana e controintuitiva perché uno pensa che effettivamente l'adozione poi una volta iniziato ad avere confidenza non possa che aumentare, però mi ha fatto strano, ecco. Sì, lì poi è facile che perdi il controllo del codice, cioè utilizzandolo per un po' ti accorgi che all'inizio vai veloce, ma alla lunga ti rallenta un sacco, per cui forse anche questo è il motivo del trend. In che senso? Che mi incuriosisce quello che hai detto. Perché perdi controllo, cioè almeno nella mia esperienza, perdi controllo della code base, è come se quel pezzo di codice anche oggi te lo passasse un collega. Ci perdi magari un sacco di tempo a capire il perché certe cose sono state fatte in un determinato modo e quindi soprattutto se devi fare una piccola modifica diventi assolutamente dipendente dallo strumento
che è l'unico a quel punto che può navigare quella code base che di fatto non controlli e non conosci. Almeno su Stack Overflow c'era un po' di no, di challenge che dovevi ragionare sopra. C'era quello che ti insultava, che ti diceva ma sei scemo, non la sai sta cosa. Non so, io sono abbastanza abituato, io uso GitHub Copilot per intenderci, quindi è una cosa che trovo molto utile invece quando un esempio che mi è capitato qualche mese fa ma che mi sembra significativo. Stavo lavorando su un RAG, quindi visto che stiamo parlando di AI, e mi ero reso conto che mentre facevo il chunking del testo, e poi per ogni chunk facevo le classiche cose, calcolare gli embedding, estrarre le keyword, bla 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 bla, guardando, era lentissimo. E siccome oramai i modelli che tu chiami sono tutti dietro chiamate HTTP, c'è una forte latenza. Ho guardato la telemetria, ho visto che avevo degli spike di CPU ma tanti tempi morti, quindi era classico chiamata latenza, e una roba del genere l'affronti facile parallelizzando, quindi crei un thread pool e fai n chiamate simultanee. Una volta che ho capito qual era il problema, di mettermi lì, di definire il thread pool, mettere i semafori e cose del genere, ho proprio voglia. Allora sono andato proprio preso il for, ok? Che per ogni chunk faceva tutto quello che doveva fare, e ho selezionato il codice, ho detto Copilot, ok, parallelizzamelo usando un thread pool e rendendo parametrico il numero dei thread del pool, mettendo come valore di default, proprio così gli ho scritto l'80% dei corsi più che ho sulla macchina. E lui me l'ha fatto. Quindi io sto notando che nel momento in cui io risolvo un problema locale che ho risolto io, no? E sarebbe soltanto per modo di dire, ma sarebbe da mettersi lì e pigiare tasti per ottenerlo, lui mi dà un grosso, stavo dicendo speed up, partiamo con gli anglismi, una grossa accelerazione. Certo il problema l'ho risolto io, non gli ho chiesto, non è vibe coding del tipo fammi un'applicazione che bla 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 bla. Lì io lo sto trovando di grande beneficio. No, assolutamente, infatti lo utilizzo anch'io. Dico semplicemente che alla lunga, in relazione alla dimensione della code base, la tendenza è a perdere controllo di quello che hai tra le mani, quindi non sai esattamente dove una certa funzione viene implementata, e quindi devi semplicemente, l'unica cosa che puoi fare è affidarti a lui, chiedergli dove stanno le cose e lasciarti un attimino guidare. Un altro problema è sull'integrazione, per cui fin tanto che è un singolo pezzo, mi facevi l'esempio del chunk, funziona benissimo. Molto spesso hai due pezzi fatti dalle AI che poi devi integrare, quindi o glielo dai in pasto tutto e quindi diventa sempre più gigantesca sta roba, oppure capisci quello che è stato fatto e l'integrazione la provi a fare tu secondo tutta una serie di criteri, no? E mano a mano che vai avanti in questo modo, dipendendo dallo strumento, diventa più difficile poi entrare nel merito di cosa è stato fatto. Semplicemente questo. Attenzione, abbiamo l'uomo all'Havana che non è veramente all'Havana. Spero si senta qualcosa, perché qua c'è un casino gigante. Ti sentiamo lontano. Metallico, ma lì è la connettività, è la banda. Beh, com'è lì? Provo a far rivedere. Giusto un po' di gente. Vedrai, anche quest'anno un 100 persone ci sono. Eh beh. Insomma. Non so se si è visto qualcosa. Direi proprio di vedere anche il palco. Non c'è ancora la gente che suona. Mi sembra di vedere la DJ. Si è visto qualcosa? Si è visto, sì. Sì, si è visto. Beh, tra l'altro manca poco, 5 minuti, vedo.
Esatto. Impressioni da queste prime... È caduto. Abbiamo perso sul più bello. Sì. Molto. Beh, ma lì voglio vederti mettere giù un'infrastruttura che possa reggere 14.000 persone che simultaneamente vogliono fare questa roba qua col wifi. Andrea, ma cosa facciamo? Lo lasciamo il CEO parlare e poi quando ci sono i case sul palco abbassiamo e parliamo noi? Sì, mi sembra Che dici? il modo migliore, assolutamente. ascoltiamo Quindi, anche noi. O quando sì, annuncia così, qualcosa di buono, lanciamo correndo. esatto. Le Ci urla. sentiamo. Esatto. Avrete capito ma che tra- io sono qua a far casino. Cioè, non sono Ma qua per tra l'altro non so se anche StreamYard prende le varie cose del Mac. No, niente. Non so. Sapete che quando fai i gesti, Sì. tipo io ho passato tutto ieri a studiarmi il video di Vogue di Madonna, quelli anni 90, ma sì, manca veramente poco. L'anno scorso erano stati puntuali a livello chirurgico. Alle 01 è partito, 2 ore e 2 minuti dopo, grazie, arrivederci. Non c'è stato neanche il tempo per il bis. Le prende comunque, Andrea, si può fare, guarda, cioè, i festeggiamenti, eccoli qua. E allora non gli sono piaciuti, non gli è piaciuto il mio cuore. Probabilmente no. O forse ce l'hai disattivato là in alto. O forse se l'hai disattivato sul Mac, secondo me la webcam del Mac che le genera non è stream. Può essere. Beh, stavo guardando su LinkedIn, abbiamo 28 persone che ci stanno seguendo. Ciao 28! Un saluto a tutti 28. Ciao a Se tutti. qualcuno in chat volesse scrivere qual è l'annuncio che sta attendendo con maggior enfasi, può scriverlo. Esatto, interagite tramite la chat di LinkedIn, non siate timidi. Come hai fatto a lanciare i coriandoli, Davide? In realtà, allora, con la gesture non funziona, ma cliccando invece direttamente la reazione ce la fai. In alto c'è le reazioni. Marco, c'è un'esplosione dietro di te. Esatto, sì, è normale. Poi Sono fare in cose piazza. strane. A me ne hanno disabilitate, si vede che è solo per tecnici questa feature. Vede la discriminazione, ma fa niente, non dico nulla. Arrivano cuoricini anche su LinkedIn. Cuoricini. Gli anni scorsi dal preannunci un po' si riusciva a capire cosa avrebbero annunciato durante il keynote. Un altro momento è anche le session. Guardare le session che ci sono nell'anno. Ce ne sono alcune che hanno i workshop collegati, c'è una tematica che si ripete spesso, potrebbe essere collegata poi agli annunci. Anche se alcune sessioni le annunciano dopo che è stato fatto l'annuncio. Sì, cioè il segnaposto. C'è il segnaposto e basta. E quindi da Per lì... chi si è guardato attentamente l'agenda, quali talk vi sareste visti se foste stati lì? Quale sarebbe stato l'imperdibile per chi si è guardato attentamente l'agenda? Quindi io no. Oh, attenzione. Eccoci. Okay. Alzo un pochino il volume. Vai.
Please welcome the CEO of AWS, Matt Garman. Welcome, everyone, to the 14th annual reInvent. It's so awesome to be here. We have over 60,000 people here with us in person and almost 2 million watching online, including a bunch of you that are joining us from Fortnite out there. It's where we're streaming the keynote for the first time. Welcome to everybody. And thank you all for joining us. It is incredible to feel the energy as you walk through the halls here in Las Vegas. And it matches a lot of what I've been seeing recently as I've been talking to you in recent months. It has been an unbelievable year. AWS has grown to be a $132 billion business, accelerating 20% year over year. I want to put this a little bit in perspective. The amount we grew in the last year alone, which is about $22 billion, that absolute growth over the last 12 months is larger than the annual revenue of more than half of the Fortune 500. And that growth is coming from across the business. S3 continues to grow, with customers storing more than 500 trillion objects, hundreds of exabytes of data, and every day averaging over 200 million requests a second. For the third year in a row, more than half of the CPU capacity that we've added to the AWS cloud comes from Graviton. We have millions of customers using our database services, and Amazon Bedrock is now powering AI inference for more than 100,000 companies around the world. This year, we gave you the first building blocks for deploying and operating highly capable agents securely at enterprise scale with Bedrock Agent Core. And we're seeing incredibly strong momentum from Agent Core. In fact, just a few months since launch, the Agent Core SDK has already been downloaded more than 2 million times. And we announced Ocelot, our first quantum computing chip prototype. Ocelot is a breakthrough in making quantum a reality, reducing the costs of implementing quantum error correction by more than 90%. Now, all of this starts with a foundation of secure, available, and resilient planet-scale infrastructure that is frankly unmatched anywhere. AWS has by far the largest and most broadly deployed AI cloud infrastructure anywhere in the world. Our global network of data centers spans 38 regions, 120 availability zones, and we've already announced plans for 3 more regions. In fact, in the last year alone, we've added 3.8 gigawatts of data center capacity, more than anyone in the world. And we have the world's largest private network, which has increased 50% over the last 12 months to now be more than 9 million kilometers of terrestrial and subsea cable. That's enough optical cabling to reach from the Earth to the moon and back over 11 times. But at Amazon, everything starts with the customer. So I want to start off by thanking all of you. Today, we have millions of customers running every imaginable use case. The largest enterprises in the world across every single industry and vertical running their businesses on us. You've transformed industries like financial services, healthcare, media and entertainment, telecommunication, even government agencies all around the world. And as you all know, at AWS, security is priority 1. For us, everything is built on that foundation. This is the reason why the US intelligence community has chosen AWS as its cloud of choice for more than a decade. It's why companies like NASDAQ have moved their trading markets to AWS, and why Pfizer chose AWS as their core for their digital transformation. And since the beginning, we've known how important partners would be to our customers' success. That's why we're so proud to have such a massive network of partners. Many of them are here with us this week. Thank you to all of our partners, SaaS providers, system integrators, and solution providers, serving our massive set of customers all around the world. We couldn't do it without you. And while I personally appreciate all of our customers, I will tell you that I have a special affinity for our startup customers. More unicorn startups have been built on AWS than anywhere else, and it isn't even close. Thank you to all of you, the innovators out there. More than ever, every startup and AI startups in particular are flocking to AWS. 85% of the Forbes 2025 AI 50, 85% of the CNBC Disruptor 50. In fact, more than half of the startups in the entire world that are funded by tier 1 startup VCs are all running on AWS. It's incredibly amazing, and I'm personally amazed at what these founders are inventing. And I thought you all might like to hear from some of them today.
Let's hear from the first, AudioShake, who was the winner of last year's reInvent Unicorn Tank Pitch Competition. Let's take a rainforest, or a playground, or no, better yet, 3 musicians on a street corner. Okay, what if we could just isolate the music? Now the car driving by, or just the conversation going on between the people in the background. At AudioShake, we separate sound so that humans and machines can access it, make sense of it, and understand it in all kinds of new ways. Our multi-speaker separator, which is the world's first high-resolution separator of speakers into different streams. So it could be isolating individual voices in environments like call centers. We're also used across media and entertainment. But if we think about hearing and speaking impairments, there's a lot that sound separation can do to help. We work with some nonprofits that work in the ALS space, where they're using old recordings of their patients, separating the voices so that then it can be cloned and the patient can speak with their original voice before the voice started to degrade. When we first started, we were a 3-person team. Having the infrastructure to actually get our models in the hands of real customers is something that we couldn't have done without AWS. We run our entire production pipeline on AWS. So everything from inference and storage through to job orchestration and all of production. We're moving into a world where sound should be a lot more customizable than it is today. Eventually, sound separation should be able to help people who have hearing challenges to hear the way they want to hear, while also simultaneously going deeper into helping machines make sense of the real world. Very cool. And thank you to the AudioShake team for sharing. Now, none of what we do at AWS happens without builders, and specifically developers. AWS has always been passionate about developers, and this conference is, and frankly, it always has been, a learning conference. It's a little bit different, and it's dedicated to all of you out there. Thank you to every developer out there and the millions of additional AWS developers all around the world. A special call out to our AWS heroes over here. I see you. Thank you so much. Awesome. And thank you also to the 1 million+ members of our user group community in 129 countries all around the world. So why do we do this? What motivates us? Why are we just as passionate today as we were 20 years ago when we first launched AWS? What drives us every day is giving you all the freedom to invent. This has been our motivation since when we started AWS at the very beginning. We wanted to make it possible for every developer or inventor in her dorm room or garage to access the technology infrastructure and capabilities so that they could build whatever they could imagine. 20 years ago, it just wasn't possible for developers or builders to get the servers or compute capacity that they needed without investing significant capital and time. Developers were spending way too much of their time procuring servers, managing infrastructure, and not enough of that time building. We've actually felt this ourselves inside of Amazon. We had a company full of builders who had these incredible ideas of how they could make our customers' lives better, but they couldn't move as fast as they wanted. So we asked ourselves, why not? Why couldn't developers focus on building instead of on infrastructure? Why couldn't we bring the time and the cost of experimentation down to zero? Why not make every idea possible? And we've spent the last 2 decades innovating towards those goals. Giving all of you the freedom to keep inventing is why we're here today. And right now we're witnessing an explosion of invention with AI. Every single customer experience, every single company, frankly, every single industry is in the process right now of being reinvented. And we're still in the early days of what AI is going to deliver. And the technology is iterating faster than anything any of us have ever witnessed before. It wasn't that long ago that we were all testing and experimenting with chatbots. And now it seems like there's something new every day. But when I speak to customers, and many of you out there, you haven't yet seen the returns that match up to the promise of AI. The true value of AI has not yet been unlocked. But a lot of that is changing fast too. AI assistants are starting to give way to AI agents that can perform tasks and automate on your behalf.
This is where we're starting to see material business returns from your AI investments. I believe that the advent of AI agents has brought us to an inflection point in AI's trajectory. It's turning from a technical wonder into something that delivers us real value. This change is going to have as much impact on your business as the internet or the cloud. I believe that in the future, there's going to be billions of agents inside of every company and across every imaginable field. Already, we see agents accelerating healthcare discoveries, improving customer service, making payroll processing more efficient. And agents are also starting to scale people's impact, up by 10x in some cases, so they have more time to invent more. Wouldn't it be awesome if everyone could see that level of impact? We think so. And that's why we ask the question, why not? Getting to a future of billions of agents where every organization is getting real-world value and results from AI is going to require us to push the limits of what's possible with the infrastructure. We're going to have to invent new building blocks for agentic systems and applications. We want to reimagine every single process and the way that all of us work. At AWS, we've been innovating at all of the layers of the stack to give you all the freedom to invent what's next. We have a lot to share. Let's get started. First off, what are the components that you need to deliver agents that are going to truly deliver value for you? It starts with having the most scalable and powerful AI infrastructure to power everything. You have to have a highly scalable and secure cloud that delivers the absolute best performance for your AI workloads. And you're going to want it at the lowest possible cost across your model training and customization and inference. Now, that's quite easy to say, but to deliver that requires optimizing across every single layer of hardware and software. And that is something that only AWS does. It turns out there are no shortcuts. Now, when you think about AI infrastructure, one of the first things that comes to mind is GPUs. And AWS is by far the best place to run NVIDIA GPUs. We were actually the first to offer NVIDIA GPUs in the cloud, and we've been collaborating together with NVIDIA for over 15 years. And what that means is that we've learned to operate GPUs at scale. In fact, if you talk to anyone who's run large GPU clusters at any other provider, they'll tell you that AWS is by far the most stable at running a GPU cluster. We're much better at avoiding node failures and definitely deliver the best reliability. And the reason for that is because we sweat the details. Minor things like debugging BIOS to prevent GPU reboots. If you go to other places, they just kind of accept that as how it works, and it's just you go on about your business, not us. We'll investigate and root cause every single one of them. And then we collaborate with our partners at NVIDIA to make sure that we're making constant improvements. Nothing is too small for us to be focused on. Those details really matter, and it's why we lead the industry in GPU reliability. It takes hard work and real engineering to make that happen. And we improve on those new dimensions with every generation. This year, we launched our P6 generation of EC2 instances featuring the NVIDIA Blackwell processor, the P6e GB200 Ultra server, which provides over 20x the compute compared to our previous P5en generation. These are ideal for customers that are working with really large AI models out there. And we're doing that again today. I'm excited to announce the new P6e GB300. These are powered by NVIDIA's latest GB300 NVL72 systems, and we continue to bring you the best-in-class compute for the most demanding AI workloads. Our full-stack approach to hardware and software, plus operational rigor, delivers you the absolute best performance and reliability for the biggest organizations in the world. This includes NVIDIA themselves, by the way, who run their large-scale Gen AI cluster, Project Saba, on AWS, and many others, like OpenAI, who are actively running on AWS today. They're using clusters of EC2 Ultra servers with hundreds of thousands of chips, today GB200s and soon GB300s, and they have the ability to scale to more than tens of millions of CPUs to manage their agentic workflows. All of this is to support their ChatGPT application, which I'm sure many of you use, as well as the training of their next generation models. Or take Humane. Humane is Saudi Arabia's newly created company that's responsible for driving AI innovation in the region. We recently announced a partnership together on this groundbreaking AI zone for the Kingdom of Saudi Arabia. This partnership will bring customers high-performing infrastructure, models, AI services like SageMaker and Bedrock, all while helping meet the kingdom's standards for security, privacy, and responsible AI standards.
Now, this type of work has sparked some interest in others, large government organizations and in the public sector, who are interested in a similar concept. And so we sat back and asked ourselves, could we deliver this type of AI zone to a broader set of customers, maybe even something that could leverage customers' existing data centers? And that's why today we're excited to announce AWS AI Factories. With this launch, we're enabling customers to deploy dedicated AI infrastructure for AWS in their own data centers for exclusive use for them. Effectively, AWS AI Factories operate like a private AWS region, letting customers leverage their own data center space and power capacity that they've already acquired. We also give them access to leading AWS AI infrastructure and services, including the very latest in Trainium Ultra servers or NVIDIA GPUs, and access to services like SageMaker and Bedrock. These AI factories operate exclusively for each customer, and it helps them with that separation, maintaining the security and reliability that you get from AWS, while also meeting stringent compliance and sovereignty requirements. We're super excited to see what these AI factories unlock for customers. Now, at AWS, we have always been about choice. And if you want to have the absolute best in AI infrastructure, you need to have the best compute for AI training and inference. And AWS is by far leading the way with the broadest set of options, including our groundbreaking purpose-built AI processors. AWS Trainium is our custom AI chip designed to offer the best price performance for AI workloads. Now, customers love Trainium for what it achieves for the training workloads. But I'm gonna have to pause and be a little bit vocally self-critical here. People often give us a little bit of a hard time about product naming in AWS. No, it's true. Well, it turns out Trainium is no exception. We named it Trainium because it's designed to be an awesome chip for AI training, and it is. But as it turns out, Trainium 2 is actually the best systems in the world currently for inference. Customers often ask me, how can I best take advantage of the benefits of Trainium? And what I tell them is, you probably are already using it and you just didn't know it. In fact, if you look at all the inference that's running in Amazon Bedrock today, the majority is actually powered by Trainium already. And the performance advantage of Trainium is really noticeable. If you're using any of Claude's latest generation models in Bedrock, all of that traffic is running on Trainium, which is delivering the best end-to-end response times compared to any other major provider. And that's part of the reason why we've deployed over 1 million Trainium chips already to date. Now, we've gotten to 1 million chips in record speed, and that's because the whole process, we control the whole stack. We can optimize end-to-end how we roll it out, and it allows us to move even faster. In fact, we've been able to ramp the volumes of Trainium 2 in our data center 4x faster than the next fastest chip AI chip we've ever ramped. And we're selling those as fast as we can make them. Trainium already represents a multi-billion-dollar business today and continues to grow really rapidly. Now, what does it look like when all of this comes together in a system purpose-built around Trainium? It wasn't that long ago that people had this saying where they said that the data center was the new computer. Well, when you're training this next generation of models, it turns out that the data center campus is the new computer. One of the best models in the world today is Anthropic's Claude. We wanted to give you a little bit of a look behind the scenes at how a model like this is born, made possible by Trainium in Project Rainier. Let's take a look. Really cool to see the massive scale that we've got to with Trainium so quickly. So what's next?
Last year, we announced that we were already hard at work on our next chip, Trainium 3, designed to make AI workloads better, faster, and more cost-effective. Today, I'm excited to announce that Trainium 3 Ultra servers are now generally available. Now, these Ultra servers are our most advanced, containing the very first 3-nanometer AI chip in the AWS cloud. Trainium 3 offers the industry's best price performance for large-scale AI training and inference. Now, we've talked about the incredible results that we've seen with Trainium 2 this past year, but Trainium 3 Ultra servers bring another huge leap forward. 4.4x more compute, 3.9 times the memory bandwidth, and this one is super important, 5 times more AI tokens per megawatt of power. And as a special surprise, I have a rack of our Ultra servers on stage with me today. Our largest TRN3 Ultra servers combine 144 total Trainium 3 chips acting together in a single scale-up domain, connected by custom neuron switches. This delivers a massive 362 FP8 petaflops of compute, over 700 terabytes per second of aggregate bandwidth, and all in a single compute instance. And our custom-built EFA networks support scaling these out to clusters of hundreds of thousands of chips. No one else can deliver this for you. It requires all of these system-level pieces to be co-designed together. It requires multiple types of custom silicon. It requires scale-up and scale-out networking. It requires a detailed and integrated software stack, and of course, the industry's leading data centers. In a real-world example of how performance improves, we ran through a number of open source models, open weights models, that we've been optimized to run on Trainium 2, and we wanted to see how they'd run on Trainium 3. As one example, here's an inference benchmark for a popular open source GPT OSS 120B model from OpenAI. And we ran it on both Trainium 2 and Trainium 3. As you see here, with TRN3, we get remarkable efficiency gains over Trainium 2. You see over 5x higher output tokens per megawatt, all while maintaining the same latency per user, what we call interactivity in this chart here. And this is just one example. We see similar results as we run this across a number of different models, which is fantastic. We're excited to see what TRN3 is going to unlock for customers, but we're also not stopping there. I wanted to give you a bit of sneak peek as to what's coming around the corner. And that's why I'm excited to announce that we're already hard at work on Trainium 4. We're well into designing it, and we're excited about what we're seeing already. Trainium 4 is going to bring massive leaps across every single dimension. Compared to Trainium 3, Trainium 4 will deliver 6 times the FP4 compute performance, 4 times more memory bandwidth, 2 times more high memory bandwidth capacity to support the very largest models that you have in the world. Trainium continues to push the bounds of what's possible with AI infrastructure, so you all can be freed to push the bounds of your industry. Let's hear from a startup that's using AWS's massive AI infrastructure to transform computational biology. We're trying to create a kind of beautiful mind for science that can be a polymath across fields, material science, chemistry, and life. But the internet and prior data only take you so far. You have to be capable of testing things in the real world. Lila is building the first of what we call AI science factories, which are an infrastructure through which AI can autonomously propose hypotheses, design experiments, and then run those experiments in the real world with all of the results of the successes and failures flowing into Lila's models, and become super intelligent within them by running the scientific method itself. It won't surprise anybody that building scientific superintelligence requires a lot of compute. Lila is at trillions of tokens of scientific reasoning today. We expect that to go up by no less than 100x over the next few years. AWS is an incredible partner because as the scale and speed and intelligence of science goes up, the scale, speed of computing and the security of that process is going to be more important than ever. AWS is the best in the world at that combination. What this means for humankind is that building a very broad, new kind of scientific mind and infrastructure that can scalably set that mind in motion to find cures, new energy technologies, new materials, and more,
that we can collectively pull a better future into the present. Really amazing to see what this scale of compute is enabling for customers like Lila to be able to accomplish. It's just incredible invention that's happening at the infrastructure layer. But we also know that infrastructure is just a part of the story. We're seeing nearly every single application in the world being reinvented by AI. And we're moving to a future where inference is such an integral part of every single application that everyone builds. Now, to be successful in that future, you need a secure, scalable, feature-rich inference platform that you all can build on. And that's why we developed Amazon Bedrock. Bedrock is a comprehensive platform that helps you fast-track your generative AI applications as you move from prototype into production. With Bedrock, you get a broad choice of all the latest models. You have the ability to customize these models for your individual use case and your performance needs. You get the tools to integrate them into your data and the capabilities to add guardrails as you need them. All of this with the security and integration that make it easy to build on applications and data that you already have in AWS. And companies of every size and in every industry all around the world are using Bedrock. Customers like BMW, GoDaddy, Strava, those are just a few, with more than twice as many customers building on Bedrock compared to just this time last year. Bedrock is seeing unprecedented momentum, but it's not just the number of customers that are using it. It's actually the volume of the usage that's quite astounding. In fact, some customers are processing a huge number of requests through Bedrock. Today, some of the largest scale AI applications in the world all run on this platform. I actually asked the team to check for me. We now have over 50 customers that have processed more than 1 trillion tokens each through Bedrock. Incredible scale and momentum. Now, when you all start building a Gen AI application, the very first thing you likely decide on is which model are you going to use? Which is the one that gives you the best cost, the lowest latency, what's going to give you the best answers. And a lot of times, actually, the right answer is a mix of different models for your applications or your agents, which is why we think model choice is so critical. We've never believed that there was going to be one model to rule them all, but rather that there would be a ton of great models out there. And it's why we've continued to rapidly build upon an already wide selection of models. We have open weights models and proprietary models, general purpose or specialized ones. We have really large ones and small models. And we've nearly doubled the number of models that we offer in Bedrock over the last year. Today, I'm pleased to announce that we're introducing a whole host of new open weights models. These models include ones like Google's Gemma, Minimax M2, and NVIDIA's Nemotron. And today, we have a couple of new models that are debuting to the world for the very first time. I'm excited to announce that today, from Mistral AI and available immediately on Bedrock, are 2 new sets of open weights models. The first is Mistral Large, which is a big leap forward from their Large 2 model, doubling the context window size and vastly increasing the number of model parameters by more than 5 times. We're also launching today Ministral 3, which is a cool set of 3 models that offer really great deployment flexibility for ultra efficient edge devices or single GPU deployments or advanced local operations. It's going to be super fun to see how you all use all of these open weights models. Now, in addition to providing a huge selection of third-party models on Bedrock, last year we announced Amazon Nova, which is Amazon's family of foundation models, delivering the industry's best price performance for many workloads out there. Over the last year, we've actually extended the Nova family to support more use cases and deliver more possibilities for you that deliver real value. We've unlocked speech-to-speech use cases, as an example, with Amazon Sonic. And just a few weeks ago, we launched the industry's best performing model for creating embeddings across multiple modalities with Nova's multimodal embeddings. And the momentum has been really fantastic. Nova has grown to be used by tens of thousands of customers today. Everyone from marketing giants like Dentsu to tech leaders like Infosys or Blue Origin or Robinhood to innovative startups like Ninja Tech AI. And today, we're making Nova even better. Announcing a new generation of Nova with Nova 2. Nova 2 delivers cost-optimized low-latency models with frontier-level intelligence. The Nova 2 family includes Nova 2 Lite,
which is our fast and cost-effective reasoning model suitable for a broad set of workloads, and Nova 2 Pro, which is our most intelligent reasoning model for highly complex workloads. We're also introducing Nova 2 Sonic, which is our next generation speech-to-speech model that enables real-time, human-like conversational AI for all of your applications. Now, Nova 2 Lite delivers incredible price performance for many workloads that we actually see our customers wanting to deliver in production. Nova 2 Lite compares really favorably in industry benchmarks to models like Claude Haiku 4.5, GPT-5 Mini, and Gemini Flash 2.5. In particular, Nova 2 Lite excels at things like instruction following, tool calling, generating code, and extracting information from documents, often matching or exceeding the performance that we see from these comparable models at an industry-leading cost performance. We think that Nova 2 Lite is going to be a real workhorse and is going to be really popular for a wide variety of your use cases out there. Nova 2 Pro is our most intelligent reasoning model, and it's going to be great for when you have those really complex workloads. In particular, we look at really important areas where you need your agents to be great, and that's where Nova 2 Pro really shines, where skills like instruction following and agentic tool use are critical. In fact, for those, Nova 2 is frequently coming out on top. And if you look at artificial analysis benchmarks in those areas, Nova 2 Pro delivers better absolute results compared to leading models like GPT 5.1, Gemini 3 Pro, and Claude 4.5 Sonnet. And for applications that need voice capabilities, Nova 2 Sonic offers industry-leading conversational quality at awesome price performance. With improved latency and significantly expanded language support, we think you're going to love it. Now, I also have one more Nova model that I want to talk about that has a unique set of capabilities. Now, today's models out there are actually quite good at reasoning across one type of modality. Say they're looking at an image or listening to audio or outputting text, and then maybe outputting in a different modality. Say they're maybe reading text and then creating an image. But in the real world, you have to understand multiple modalities at the same time. Take, for example, this keynote. If you wanted a model to try to understand all that was going on in the keynote today, you'd want to get the nuance and understanding of everything that we're saying. That means you'd have to listen to what I'm saying. You'd have to understand the contents of all these slides. You'd have to be able to watch the videos and understand what's going on and what we're showing. Now let's say you want to take that same model and produce a summary output for your sales team, where it had a summary of all the launches we announced today, along with some images and marketing material. Now, if you wanted to do this, you could, right? This is possible today, but it means testing a wide variety of different models, stitching them all together, and trying to accomplish this outcome, which is totally doable, but is quite hard. It'd be easier if you had a single model that could do all of that. And that's why I'm excited to announce Nova 2 Omni. It's a unified model for multimodal reasoning and image generation. Nova 2 Omni is the industry's first reasoning model that supports text, image, video, and audio input, and then supports text and image generation output. So that's 4 new industry-leading models from Amazon Nova, and we're just getting started. Up next, let's hear from Gradial, who's building some pretty cool capabilities with Nova and Bedrock. The biggest slowdown in marketing isn't creativity. It's everything that happens after, and Gradial helps achieve that. Today, the content operations world is fairly manual. To get from a creative brief onto a website takes 4 to 6 weeks and involves 20 different steps that require designers, engineers, copywriters, and web strategists. And so what Gradial's done is we've connected all of those different systems in place so that we can take it from idea to action. Our orchestration agent decides which sub-agents that it actually uses. If it's going to use the authoring agent, the Figma agent, the Sitecore agent, and it will combine each of those agents to actually get a task done, right? And actually making recommendations of how your content can convert audiences better and faster. We will forever live in a multi-model world. There isn't one model fits all. And so AWS Bedrock and Nova gives us the freedom to use efficiency where we need it, use power when we need it, and use reasoning when we need it. That was crucial for us. AWS is extremely invested in startup success, and that is very clear. I don't think that anybody got into marketing to do a link swap.
I think that folks got into marketing to be creative. If you free up that time, just imagine all the things that will be created years from now. Really amazing to see what Gradle has been able to do with Bedrock. Now, the models that are available today are really incredible, and it continues to impress me what everyone out there is able to accomplish with them. But as these models are used to power more and more mission-critical line of business applications and your agentic workloads, it turns out that the AI's ability to understand your company's data is what really starts to deliver huge value for your company and for your customers. And I'll just pause here. I can't stress this strongly enough. Your data is unique. It's what differentiates you from the competition. And I see this over and over again. If your models have more specific knowledge about you and your data and your processes, you can do a lot more. Now, the wizardry here comes when you can deeply integrate a model with your unique data and IP. But in order to do this well, it's critical that you have your data in the cloud. So what are the best ways to get these models to access your data? Clearly, third-party models don't start with access to your data. They don't natively know about your business, and frankly, you wouldn't want them to, since you don't want your proprietary data embedded in those models so that everyone else could use it. It's why actually the isolation that we provide inside of Bedrock is so important to prevent your data from leaking back to the core models. Now, the most common techniques that we see people successfully use today to combine your data with the models are things like leveraging RAG or vector data to provide your chosen model with context at inference time. And these are quite effective to help your models more effectively navigate your massive set of data and return relevant results. Usually, what we see, though, is this only goes so far. Almost every customer I talk to wishes that they could somehow teach the model to really understand their data, really understand their deep domain knowledge, the expertise. They want the model to know their expertise when it's making its decisions. Let's say take for a second you work at a hardware company that's looking to accelerate R&D for new products. You'd optimally want a model that understands your past products, your manufacturing preferences, your historical success and failure rates, whatever process constraints you might have, and then you want something that could combine all of these to provide an intelligent guidance for your design engineers. And it turns out whatever your company is, you have this incredibly vast corpus of IP and data that would be super valuable if it was integrated into the model you use. But the natural question is, why not just train a custom model? It turns out there's only really two ways to do this today. You could build your own model from scratch, include your own data in that. But of course, this is super expensive. And frankly, you probably don't have all of the data that you would need to build the general intelligence in the model. And then even if you did, you may not have the in-house expertise to pre-train a frontier model anyway. So that's probably not very practical for most companies. What most people do instead is they start with an open weights model and you modify them. And there's lots of ability to customize there. You can tune weights with techniques like fine-tuning, reinforcement learning, and you can try to build something that really focuses on your use case. However, it turns out there's actually limits to how effective this is as well. It's really hard to teach a model a completely new domain that it wasn't already pre-trained on. And it turns out the more you customize models, the more you add a bunch of data in post-training, these models tend to forget some of that interesting stuff that it learned earlier, the core reasoning. It's a little bit like humans trying to learn a new language. When you start when you're really young, it's actually relatively easy to pick up. But when you try to learn a new language later in life, it's actually much, much harder. Model training is kind of like this too. Now, there's been some pretty cool things done with the limitability that you have to tune these open weights models, but you can only go so far. Today, you just don't have a great way to get a frontier model that deeply understands your data and your domain. But what if it was possible? What if you could integrate your data at the right time during the training of a frontier model and then create a proprietary model that was just for you? I think this is actually what customers really want. And so we asked ourselves, why not? And today I'm excited to announce Amazon Nova Forge.
Nova Forge is a new service that introduces the concept of open training models. With Nova Forge, you get exclusive access to a variety of Nova training checkpoints. And then you get the ability for you to blend in your own proprietary data together with an Amazon curated training data set at every stage of the model training. This allows you to produce a model that deeply understands your information, all without forgetting the core information that the thing has been trained on. We call these resulting models novellas. And then we allow you to easily upload your novella and run it in Bedrock. Let me show you how this works. Let's say you're that hardware manufacturer that we discussed earlier. You have several hundreds of gigabytes of data, billions of tokens related to your past designs, your failure modes, your review notes, etc. And you decide that you're going to start from an 80% pre-trained Nova 2 Lite checkpoint. Using our provided tool set, you blend all of your data in with that Amazon curated training data set, and then you run the provided recipes to finish pre-training that model, but this time with all of your data included. This introduces your domain-specific knowledge, all without losing the important foundational capabilities of the model, like reasoning. Nova Forge also provides the ability to use remote reward functions and reinforcement fine-tuning to further improve your model, letting you plug real-world environments into the training loop. And because your baseline model already understands your business, these post-training techniques are actually much more effective. Once you're ready, you import this model, your novella, into Bedrock, and you run inference on it, just like you would any other Bedrock model. Now, your industrial engineers can ask questions like, what are the pros and cons of design A versus design B, and get responses that are specific to your company's historical results, manufacturing constraints, and customer preferences. We've already been working with a few customers to test out Nova Forge, and they're already seeing transformative results from customizing Nova's open training models. Let's dive a little bit into the example with Reddit. Reddit uses Gen AI to moderate content for multiple different safety dimensions across their chats and searches. Fine-tuning existing models didn't get them the performance they needed. They even tried using multiple models of different safety dimensions, but it was super complex, and even then they couldn't get the accuracy they wanted for the specific requirements of their community. With Forge, however, Reddit was able to integrate their own proprietary domain data during pre-training, enabling the model to develop integrated representations that naturally combined the general language understanding with their own community-specific knowledge. For the first time, they were able to produce a model that met their accuracy and cost efficiency targets, and at the same time, it was much easier to deploy and operate. We think this idea of open training models is going to completely transform what companies can invent with AI. Now here to share how Sony is transforming and reinventing their business on AWS, please welcome Chief Digital Officer and Corporate Executive Officer from Sony Group Corporation, John Codera. Beh, direi che adesso c'è un po' di pubblicità su Sony. Che dite intanto di questo inizio? Hanno detto tante cose, hanno annunciato tante cose. Qual è la più importante, la più interessante? Ce ne sono un po', direi per me, forse proprio l'ultima, la possibilità di integrare i dati. Ok, dicevo, ha ripreso un po', come al solito un po' il discorso come diceva Andrea all'inizio sulla parte Trainium, no? Lanciando la nuova versione, il modello nuovo come ci eravamo detti. Vabbè, quello... Ci andava perché ci andava. Anche le borse probabilmente se rispettavano così. Esatto. Poi vabbè, io ho già visto anche sul consiglio di Daniele, ho già guardato un po' gli annunci dietro le quinte e c'è della roba forse interessante, vediamo. Una cosa carina, per dire, ok, vi offriamo Nvidia, però abbiamo la nostra linea di chip in modo che se poi questa bolla che alcuni sostengono ci sia su Nvidia,
scoppia comunque AWS ha la propria line-up di chip anche per fare training, quindi non è solo qualcosa che si autosostiene, come alcuni stanno iniziando a dire. Non so cosa ne pensate. Beh, si stanno muovendo più o meno tutti su quella linea, come dicevamo all'inizio, quindi ci sta che anche AWS si muova per avere la sua batteria di chip, sicuramente. Sarà difficile scomodare il potere di Nvidia, però vediamo. Comunque, come dicevamo noi, nel frattempo abbiamo fatto i brindisi perché ogni volta che era stato detto AI abbiamo preso qualcosa. Siamo ubriachi, infatti. Se volete ve le conto, le ho segnate, sono le ho veramente segnate 65 volte. E dai, Cioè che non è neanche tanto, perché a un certo punto le sparava una dopo l'altra perché doveva dirlo in tante volte in una frase. In 50 minuti siamo a una volta ogni 50 secondi più o meno, dai. Esatto. Beh, c'è per esempio un'altra cosa che ha detto un po' mettendola lì, ma che segue anche il fatto che hanno integrato gli open weight di OpenAI all'interno di Bedrock, l'hanno fatto anche con Google, lo stanno facendo adesso. Sì. Ecco, su quello devo dire che confermano quella che era la loro posizione, sì, che viene interpretata anche come una posizione di ritardo, no? Poi ognuno gli dà l'interpretazione che vuole sul mondo dell'AI, ma è quello di fare più un marketplace piuttosto che mettersi in competizione, anche se con una mano dietro la schiena fanno uscire Nova e fanno vedere anche che nei grafici Nova è al primo posto. Sì. Però secondo me il vino è buono. Cosa ti devo dire? Esatto. E beh, poi c'è Nova 2 Omni, quindi multimodal to multimodal, quello non è male. Bisognerà capire. È quasi un'app che mi sono trovato sul mio Android, però vabbè. Sì. E anche quello, la domanda è un po'. Io parlo da profano, io e Damiano ci occupiamo di infrastrutture d'AI e la guardiamo con sospetto. Anche la parte finale, quel Nova, che a noi Nova Forge. sembrava tanto un notebook LM. È una cavolata? Puoi dire sì. Ma può essere interessante, dai. Può essere interessante. Invece un passaggio sulle AI Factories che strizzano un po' l'occhio al tema sovranità digitale. Penso che diranno due parole su European Sovereign Cloud più tardi. Dici? Secondo me gliene frega il giusto. Dall'America, intendo. Dello European ben poco. È un aspetto che va forse un po' più incontro alla parte GreenOps, quindi poter gestire tutto quanto il life cycle delle GPU, la parte di consumo, quello gli potrebbe dare una mano sul GreenOps, però dello European Cloud penso proprio che ne sbatta zero. C'è tutta l'Eurasia, c'è tutto il resto. Piuttosto lo dovevano annunciare a dicembre 25, mi immaginavo sarebbe stato annunciato tra varie cose che saranno in giornata, penso. Forse già un Peter De Santis domani, un Werner potrebbero parlare di data sovereignty, qualche altra cosa, ma ha detto che ci saranno 3 nuove regioni, quindi magari una. Io piuttosto ci ho visto una cosa filosofica, Luca, tu che ti occupi di marketing. Li ho visti partire spingendo molto su quella che è la creatività umana, che forse è l'unica cosa che è chiara da capire, che ci distingue dai modelli di AI, dicendo sfruttate l'AI sotto, no? Un po' con questo video motivazionale dove diceva spingi con la creatività, no? Come la finiva? Push, past, vabbè. La vedi in positivo e negativo? Cioè, a me sembra un po' un'uscita appunto da marketing per andare verso la direzione dove, adesso non voglio offendere, però tanta gente non ha creatività e utilizza le AI proprio perché gli manca la creatività, affidandosi. Quello che sta succedendo purtroppo, basta che abbiate in questo momento LinkedIn
scrollate, non dico tanti, 3-4 post, penso che almeno 2, forse 3 sono stati fatti con l'AI, e te ne accorgi nello stile, nell'uso dei bullet point in un certo modo, delle emoji e quant'altro. Per cui forse anche l'AI ha bisogno effettivamente di differenziarsi nella tua attività per rimanere competitiva, se no gli utenti poi iniziano a smettere di usarlo. Quindi al di là del modello, io ho un periodo che sto provando a giocare un po' con tutti, a fargli fare delle prove dei post, a promptarli e quant'altro. Danno una mano, aiutano, non mi lamento. Ha messo anche molto in chiaro una frase, però ce l'ha proprio fatta vedere per tanto tempo, che è un po' una dichiarazione di intenti, anche se vogliamo opposta a quello che è stato detto fino ad oggi sulle AI. Ha scritto "The future belongs to developers". Esatto. L'ha proprio scritto. Quella cosa lì non è banale, cioè, continuiamo a sentire le AI togliere human developers. Questo è vero. Questo è vero, però. No, però forse è in continuità con gli strumenti per gli sviluppatori, cioè stanno creando un ecosistema dove l'AI si piazza un po' come un companion, piuttosto che andare in competizione con l'umano, forse per liberarsi della paura, no, delle AI, perché l'AI ha anche quella faccia lì. Sì. Mi ruba il lavoro l'AI. E poi c'è quel why not che ha ripetuto spesso. È quello. È come dire, state frenando l'innovazione perché non vi lasciate andare a questa wave, no? Esatto, ma senza Da Genova invece un commento? Ma sì, nel senso che sono abbastanza d'accordo sulla questione AI, sulla questione developer l'ho notato anch'io questa cosa qua che ha detto, non li ha esclusi, ecco, diciamo, stanno cercando di, anche perché vabbè, nel loro mercato. Intanto è tornato, Rialzi il volume. Sì. Sony has seen, a key to their success over the long run is having the right foundation for that innovation. What really excites me about Sony's story is that because they have their data and their applications in the cloud in AWS, it's that much easier for them to deal with any uncertainty that comes their way. Not many companies have been able to transition as successfully as Sony. From an electronics device company into a global digital media business, such a major change, and so cool to see how having the right technology platform in AWS has helped them on that journey. Now, when you have your data in the cloud, it turns out you can move more rapidly, and you can adjust to any of those unexpected changes that come your way. Now, the world is not slowing down. In fact, if there's one thing that I think we can all count on, it's that more change is coming. Now, one of the biggest opportunities that is going to change everyone's business is agents. Agents are exciting because they can take action and they can get things done. They can reason dynamically and they create workflows to solve a job in the best way without you needing to pre-program them. These agents work in non-deterministic ways, which is part of what makes them so powerful. But it also means that the foundation and tools that got us to where we are, building software, aren't necessarily the ones that we need for agents. And that's why we launched Amazon's Bedrock Agent Core, delivering the most advanced agentic platform so that you all could build, deploy, and operate agents securely at scale. We designed Agent Core at the same time to be comprehensive, but also modular. It has a secure serverless runtime, so agents that can deliver to agents, so that agents can run in a complete session isolation. Agent Core memory enables agents to keep context, handling both short and long-term memory so that they can learn and get better over time. We provide an Agent Core gateway so agents can easily discover and securely connect to tools, data, and other agents. We have Agent Core Identity that provides you a way to do secure authentication and gives you controls over what tools and data your agents can access. Agent Core Observability gives you real-time visibility in the deployed agent workflows that you have. And we have a variety of foundational tools that allow your agents to securely execute real-world workflows. Things like Code Interpreter that gives you access to a secure code execution environment, or our managed browser service, which provides a managed environment that makes it easy for your agents to access the internet. Agent Core is truly unique in what it enables for building of agents, and it's significantly different than anything else out there. And we built Agent Core to be open and modular, so you can use it with a variety of frameworks, things like Crew AI or Llama Index or LangChain or AWS's Strands Agent.
You can also use it with any model out there, whether it's from the variety of models that we have in Bedrock or from models like OpenAI's GPT or Gemini models. You only have to use the building blocks that you need. We don't force you as builders to go down a single fixed path. We allow you to pick and choose which services you want to make for your own situation. Agent Core also then makes it easy to deploy your agents privately and securely inside of your Amazon VPC, and then allows you to scale to thousands of sessions to support high traffic use cases. It's also super fast and easy to deploy your agents. Agents can be deployed in under a minute with just drag and drop or a few lines of code. And this is part of why we're seeing so much momentum with Agent Core, as our customers rapidly adopt it as the foundation for their agentic applications. We see it across industries, from companies like regulated industries like Visa or National Australia Bank or Rio Tinto. We see it from ISVs like Pulumi and ADP, or startups like Cohere Health and Snorkel AI. And the momentum is really accelerating. I'm going to talk about a few of them. Now, Dina Freeman is the CEO of NASDAQ, and she and her team are moving really fast to build agents that can do real work in core areas of their business. Now, before Agent Core, they were planning on dedicating a whole team to build the foundation and infrastructure that they needed to reliably operate and build resilient agents to meet their very high standards. Agent Core, however, now frees them from this heavy lifting so they can just focus on building great agents. Bristol Myers Squibb built a new agent that's able to evaluate more than 10,000 compounds across multiple hypotheses in less than an hour. This is a process that used to take their researchers 4 to 6 weeks. The company's drug discovery agent uses Agent Core Runtime for its ability to seamlessly and dynamically scale and to keep their sensitive data secure and isolated. We see ISVs like Workday who are building the software of the future on Agent Core. Agent Core's code interpreter delivered exactly what they needed, the essential features and security requirements and data protection that was needed to power their planning agent. This capability reduces the time spent on routine planning analysis by 30%, saving them nearly 100 hours of work every month. And you don't have to build your own agents either. Many companies are using AWS Marketplace as the trusted place to publish and procure pre-built agents, tools, solutions, and professional services. And this is where AWS partners can help you all move even faster. We're really excited what customers have been able to do with Agent Core, but we're far from done. One big challenge that we've seen when you're building agents is how do you get them to behave predictably and in line with your intents? What makes agents powerful is this ability to reason and act autonomously. But that also makes it hard for you to have complete confidence that your agents aren't going to stray way out of bounds. This is a little bit like raising a teenager. I currently have 2 awesome teenagers myself at home. Now, as your kids get older, you have to start giving them more autonomy and freedom so that they can learn, or adulting, as they like to call it. But you also want to put some ground rules in place to avoid major issues. Think about when your kids start driving. This is the current situation that I'm in. All of a sudden, the kids have all of this autonomy. There's a ton of things that they can go and do by themselves, but you still kind of want to have those guardrails in place. Like you have to be home by a certain time, or you don't want to drive more than, say, 5 miles an hour over the speed limit, things like that. One way you can actually build trust in agents is by making sure that they have the right permissions to access your tools and your data. Agent Core Identity provides a great way to do this today. But while permissions on your tools that your agents can access is a good start, what you really want to be able to control is the specific actions that your agents can or cannot take with those tools. You have actions like, what is the agent going to do with those tools? How can they use them? Who are the tools for? And today, customers struggle with this. You can embed policies inside directly in your agent's code, but because agents generate and execute their own code on the fly, these safeguards are really best effort and can only provide you weak guarantees, and they're really difficult to audit. In practice, this means today you can't, with certainty, control what your agent does or does not do, while also giving it the agency to go and complete these workflows on its own. As a result, most customers feel that they're blocked from being able to deploy agents to their most valuable, critical use cases. And today, that's why we're announcing Policy in Agent Core. Policy provides you with real-time deterministic controls for how your agents interact with your enterprise tools and your data. Now you can set up these policies that can define which tools and data and agents, which tools that your agents can access, but also
how they access them. So whether they're APIs or Lambda functions or MCP servers or popular third-party services like Salesforce or Slack. And you also can then define what actions they can perform and under what conditions. So what Agent Core does is it then evaluates every single agent action against this policy before ever granting access to your tools or your data. We'll walk through a simple example. Let's say you're in Agent Core policy, and just using natural language, you define a policy. Say something like, I want you to block all refunds from customers when the reimbursement amount is greater than $1,000. Then under the hood, what happens is your prompt is converted to Cedar, which is a popular open source language that's powered by our automated reasoning work across authorization and our verifiable systems inside of AWS. Once established, these policies are then deployed to your Agent Core gateway, and they're evaluated in milliseconds, which ensures that all of your actions are checked instantly and consistently to keep your agent workflows fast and responsive. And the design of where this sits is actually super important. Because this policy enforcement is outside of your agent's application code, the policy evaluation actually sits in between your agent and all of your data and your APIs and tools, so you can predictably control their behavior. Going back to our example in the refund policy, if every agent action is checked against your policies before the agent is able to access the tools. So let's pretend a situation happens where a refund is over the limit that you've defined. The agent is blocked from the now issuing that refund. Now that you have these clear policies in place, organizations can much more deeply trust the agents that they're building and deploying, knowing that they'll stay inside the boundaries that you've defined. Now, of course, you all need agents to do more than just follow the explicit rules that you define. You have to know that they're behaving in the right way. Trust but verify is a phrase that we've kind of co-opted at Amazon as a mental model for how you manage at scale. At AWS, we give our teams incredible autonomy. I trust our teams to go and invent for customers and execute on that mission. But I also have mechanisms that allow me to dive deep and inspect when things are on track. I want to check that our strategic initiatives that we've identified are in fact getting done in the way that we've intended. If I go back one more time to our teenagers, I generally trust that they're following the rules, but I can still check my Ring camera to ensure that they got home on time. And I can always check the status of my Live 360 app to ensure that they're within the bounds of where I expect. This same thing applies to agents. To gain confidence, you want visibility into how they're acting. Now, customers love what they're getting with Agent Core observability. You get real-time visibility into all your operational metrics. You can see your agent response times. You can see the computational power that's being used and your error rates and which tools and functions are being accessed. That's all great. But in addition to how agents are performing operationally, there's other things that you actually want to know. You want to know things like, are your agents making the right decisions? Are they using the best tool for the job? Are their answers correct and appropriate? Are they even on brand? These are things that are super hard to measure. Today, it usually actually requires you to have a data scientist. The data scientist is going to build some complex data pipeline. They're going to select a model that's going to try to judge the outputs of their agents. They have to build the infrastructure to serve these evaluations and then manage quotas and throttling. And each time you want to roll out a new agent or you want to upgrade to a new version of a model that you're using, you have to do all of this work all over again. But unlike traditional software, actually testing and pre-prod here, even then, is really hard. You only know how your agents are going to react and respond when you have them out there in the real world. That means you have to continuously monitor and evaluate your agent behavior in real time and then quickly react if you see them doing something that you don't like. We think we can make this a lot better. Today, I'm excited to announce Agent Core Evaluations. Evaluations is a new Agent Core service that helps developers continuously inspect the quality of their agent based on real-world behavior. Evaluations can help you analyze agent behavior for specific criteria, like the ones I mentioned, correctfulness, helpfulness, harmfulness. And they come with 13 pre-built evaluators for common quality dimensions. Of course, you can always create your own custom scoring system with your own preferred prompts and models as well. And you can easily evaluate agents in this testing phase to correct any issues before you end up deploying them broadly. So now, if you're going to upgrade to a newer version of a model, as an example, you run your evaluations to evaluate your agent. And you want to make sure that it maintains the same level of helpfulness, for example, that you have in your current release. You can actually also use evaluations in production
to catch any of those hard-to-find quality degradations really quickly. You'll see your results in CloudWatch right alongside your Agent Core observability insights. And evaluation automates, or the key thing here is that Agent Core evaluation automates what used to take specialized expertise into and a bunch of infrastructure heavy lifting into something that everyone can access and allows you to continually improve the quality of your agents. We're quite excited about it. All right, so this is Agent Core, the agentic platform that's powering the next wave of agents. We're helping you move quickly to get your agents into production without compromising or making any sacrifices, which this is what we're all about. We want you to move fast so you have the broadest set of capabilities to build for your own customers. Today, we're really excited that we've added 2 new powerful capabilities in policy and evaluations, and I'm really excited to see how this unlocks some real powerful production use cases. Now, to tell us more about how they're building agents of their own to transform their business and how they're using AWS as a key part of their agentic transformation, please welcome Shantanu Narayan, CEO and Chair of Adobe. Commenti? Chi inizia? Allora, secondo me hanno parlato di AI. Secondo me hanno parlato da Ottimo sulto, devo dire che ha una capacità di sintesi notevole. Esatto. Beh, ha dovuto parlare di Agent Core che era già uscito, ma ci stava citarlo perché è sicuramente il servizio su cui hanno puntato tanto negli ultimi mesi. Sì, la parte dei agenti alla fine è quello che sta andando adesso oltre alla biega implementazione dei modelli e altro, non so. Sì, forse questo è più anche una cosa su allucinazioni, cioè tenere dentro un perimetro il funzionamento delle risposte dell'agent, che forse un po' anche qui c'è la paura di affidarsi all'AI perché si fa tutto in automatico, mi sfugge la situazione di mano. Comunque almeno impostare un discorso di governance per dare fiducia nel fatto che non sia più una POC quello che mette in produzione, ecco. Anche quello. Sì, secondo me allora le policy interessante, evaluation probabilmente interessante quelle pre-build, quelle che puoi lanciare, cambi modello, diciamo che erano cose che potevi già fare, probabilmente lo dico un po' con delusione, nel senso che potevano annunciare qualcos'altro della famiglia Agent Core, hanno preso queste 2 cose per nominare. Può essere, spazio, domani altrimenti se faranno tutto quanto di oggi, domani che dicono? Era quello che ci chiedevamo anche prima con Luca. Effettivamente se oggi vanno così dive sulle AI, domani possiamo soltanto essere ottimisti e pensare se già hanno detto tanto oggi, chissà domani cosa ci sarà di interessante. Oppure è tanto in deep dive, dipende, non so. Se magari approfondiscono. Deep dive a un keynote sarebbe boring per l'80% dell'audience, di gente nella sala appesa. Non so. Vabbè, io spero, non so se si è capito dai miei commenti, che a un certo punto facciano anche qualche annuncio side, oltre che solo modelli AI e altro mondo. Su argomento diverso, ne ho messo prima uno in chat, è passato un poco fa nel What's New, una lambda durable function e multistep. Per la AI? No, in generale, tu puoi fare le lambda... Però loro consigliano. Lambda che durano anni, che accoppiate sulle macchine C2 almeno riducono i costi anche, sì. E ho visto anche i nuovi hanno aumentato il limite dei file caricabili su S3 50 tera e le patatine. Avevo letto una notizia su un agent interessante lì in mezzo, l'avrai vista anche tu, Daniele, che sto aspettando a spoilerare perché penso che l'annunceranno qua adesso. Aspettiamo un po'. Spoiler, così roviniamo la diretta agli altri. Tanto solo perché ci segue. Se qualcuno ci sta seguendo, se lo merita che gliela roviniamo. Noi avete ragione. Adesso.
a questo punto allora, per niente, il DevOps Agent in preview, che sembra molto interessante, che è l'agent per Operation Excellence, quindi in teoria è un agent che dovrebbe aiutarci a prevenire incident, lavorare sulla reliability, sulle performance delle infrastrutture, insomma un po' un agent well architected. Sì, esatto. Hanno automatizzato un well architected ambassador, qualcosa del genere. Questi tutti li hanno concentrati, li hanno messi dentro un agent. Sono in realtà dietro, sono loro che rispondono. Esatto. In realtà è il team di supporto. Esatto. Come l'Amazon Tark di una volta, non so se esiste sempre. Sì, meccanica Turk. Il meccanica Turk, sì. Sì, esiste ancora. Non lo sai in Italia. E funziona meglio di Nova. No. Ma in Italia non c'è. Ma non di Nova 2. Ma non di Nova 2. No, non lo so. Non ho idea, però qualcosa esce. Poi comunque solitamente quello che esce poi AWS stessa inizia a usarlo anche per se stessa, quindi vediamo magari se ci sono delle evoluzioni anche dai uomini interni. E loro ci hanno abituato che ci sono dei building block di base, fondamenta su cui hanno costruito altri building block, come pensiamo a RDS che è basato su EC2, BS, KMS. Quindi magari Agent Core inizia a essere usato anche per qualcosa di interno loro. E magari esatto. questo DevOps Agent sarà basato sicuramente su Agent Core, cioè sarebbe strano. strano. Logico, sì. Potrebbe essere così. Da vedere. Voi vi aspettate altro oltre la I? Io spero che passino a un topic diverso come te. Alla fin fine qualcosina dovranno dire di diverso, no? Un contentino. Sì. No, quanto manca a chiusura? Un quarto d'ora? No, 45 minuti se non mi sbaglio. Alla chiusura? No, siamo appena all'inizio. Sì, finiscono verso le 7, mezzanotte meno un quarto. Sì, esatto. Più o meno. No, più che altro sì, qualcosa potrebbe essere. Se lui è ancora tra noi, vuole aggiungere qualcosa sulla parte AI o ce lo siamo giocato? Adobe Gen Studio is our solution to address this in an end-to-end fashion. And Amazon Ads is a key collaboration even here. By integrating our creative and customer experiences solo 2 fra l'altro gli interventi clienti. No, avevo letto tutte le aziende che... È che nell'elenco non erano divisi per Keynote, almeno l'elenco che avevo visto io. No, io avevo visto quelli del CEO Keynote, adesso magari faccio una... Al volo cerco di recuperare. Sì. Provo a vedere, vediamo. Hanno messo gli agenti in Adobe Experience Manager. Ricordiamo... as recently as September. Vediamo and with products like Adobe Experience Manager, as well as the newly available alcuni sono solo in Adobe video, LLM Optimizer and Adobe talk Brand sono di Concierge, solito we're helping brands stay in front of the AI search. Non so. We're really excited about the promise of adesso tutti quelli che sono in sala per il Keynote poi stanno aspettando che apra l'Expo. In realtà anche alla fine Keynote inizia l'Expo. Inizia l'Expo lì, ma sempre nello stesso building? Eccolo qua. Vediamo cosa dicono. Allora. Adobe has incorporated AI into our tools for over 15 years, delivering hundreds of advances that enhance this efficiency and collaboration. 99% of Fortune 100 companies have used Adobe AI in an application. Across all these categories, AWS is helping us to allora, Sony, Adobe, Blue Origin. Vabbè, sono in casa praticamente. Sì, esatto. And more. Blue Origin li ha già citati, se non sbaglio, per qualcosa. Quindi mi ricordo quando parlava di forse proprio delle factories. Sì. Magari avranno poi un intervento loro. Sono in casa, non vale così. And finally, integrating AI into all of our apps, making it easy for customers of all types to adopt and realize value where they do their work today.
It's an incredibly exciting time to stand at the Anche il writer human ci sarà. and computer interaction. And the AI transformation, esatto. Adobe and AWS are driving E parlerà, sai di che cosa? Non lo so, Delle strategie di trasformazione AI. Ah, no, pensavo dalla nuova famiglia di processori. Esatto. Ok, torniamo a noi. Dovrebbe tornare Matt. Sì. That's great, Shansu. Thanks so much. It's really exciting to see how Adobe is pioneering across digital experiences all on top of AWS. Now, with the tools and services we're providing, we know that our customers and partners out there are going to build a huge number of incredibly impactful agents. But you can also expect that some of the most capable, powerful agentic solutions are going to come direct from AWS. Let's dive into a few of those now. Now, as we thought about what agents should we build and which experiences could we reimagine, we focused on areas where we thought we could bring some differentiated expertise to our customers. For example, turns out Amazon has a very large, heterogeneous global workforce, and we understand the importance and frankly, the complexity of tying together all of your enterprise data and systems to empower those employees. We set off to build something that would empower Amazon and our customers' set of corporate employees, which is why we built Amazon Quick. With Quick, our goal is to give every employee a consumer AI experience. That consumer AI experience that they've come to embrace, but with the context and the data and the security that you all need to get your work done. Just earlier today, I talked about how important deep access to your company's data is when you're trying to make critical decisions. And that's one of the things that makes Quick unique and powerful. It brings together all your data sources, your structured data, like BI data and your databases and your data warehouses, your data from apps like Microsoft 365 or Jira or ServiceNow or HubSpot or Salesforce, as well as all your unstructured data, things like your own documents or your files that you have in SharePoint or Google Drive or Box, all of that data that you need to make great decisions. And we make it accessible to a powerful suite of powerful agents. With Quick, you get a rich set of BI capabilities that make it easy for anyone to discover insights across all of those sources of structured and unstructured data. You get a capability to do deep research. This is actually one of my personal favorite features. And it allows Quick to investigate complex topics, but then it can pull information from your internal data repositories as well as external sources of data on the internet to pull together a thoughtful, detailed research report, complete with source citations so you know exactly where the information comes from. And you can create quick flows, which give you the ability to create these little mini personal agents that can automate flows for your everyday repetitive tasks to drive efficiency for you as an individual and this can help your teams at your companies be much more efficient and productive at work. A few months ago, we released Quick internally at Amazon, and today we already have hundreds of thousands of users inside of the company. The value that our own employees are getting from Quick has quite frankly blown us away. Teams are telling us that they're completing tasks in 1/10 the time that it used to take. Take for one example that I have, where I heard from our internal Amazon tax team, where they built a Quick agent that helps them consolidate all of their sources of tax data, whether they're projects from audits or details from the internet, and it performs deep research into any tax code changes or policies changes that might be made, and it presents all of this tax information from all those sources of data in a single view for them. They then use Quick to visualize that information and allows them to track your regulatory changes in real time. Now, no one there, these weren't developers, these were tax people, and they were able to do this without writing any code or pulling any manual reports. Now, when a new tax law emerges, everyone can act on it quickly. It eliminated this siloed set of systems and enabled the team to stay compliant and proactive rather than reactive. And we're hearing stories across the company like this over and over again. Another place where we use agents to transform what's possible for you all is in customer service. This turns out like that's another area where Amazon knows a lot about. Amazon Connect is a leading cloud contact center solution, and it transforms customer experiences across organizations of all sizes. Connect was a pioneer in bringing AI to the contact center. With AI-powered self-service, it allows you to intelligently, automatically resolve issues. But it also combines it with AI-driven recommendations so that you can give to guide your human agents. Connect gives you this ability to deliver personalized, exceptional experiences for all of your customers.
And it's impressive to see how quickly Connect has grown to lead the transformation from these legacy on-prem environments into a cloud, AI, and agent-powered contact center. And it's done this for global enterprises like Toyota and State Farm and Capital One and National Australia Bank, as well as for hundreds and hundreds of startups. Customers are seeing the impact of this move to the cloud, and we're seeing this momentum really accelerate the business. In fact, it's being shown in the business results where earlier this year, the Connect business passed the 1 billion annualized run rate mark, while helping tens of thousands of customers grow their business faster. Thank you to all of you who use Connect. Quick and Connect are just two examples of AWS delivering impactful agentic solutions for our customers. Up next, we're going to hear from a fast-growing startup that's also helping enterprises get more work done. To share their story about how they're transforming what's possible with agents in the enterprise, please welcome May Habib, CEO of Writer. Ok, siamo arrivati anche a Connect. Ah, nel frattempo sarà aggiunto Matteo. Esatto. Ciao. Matteo. Ciao Matteo. Ciao a tutti, ce l'ho fatta. L'hai fatta, bene. Quindi sei arrivato non sapendo ancora, cioè non avendo ancora visto niente o sei riuscito a seguire qualcosa? No, ho sbirciato ogni tanto tra una riunione e l'altra. Roba su nuova molto interessante. Sì, cioè, ne hanno fatti di annunci AI, effettivamente. No, comunque su Connect, adesso che stavamo vedendo, ho letto un sacco di annunci che sono usciti questa notte o ieri, adesso non mi ricordo più esattamente perché ci stanno scrivendo. E c'è una cosa incredibile che è la valutazione delle risposte automatiche da parte degli agenti. Quindi oltre a valutare l'agente come persona, valuti anche l'agente AI, quindi inizia a dare feedback. Non so se poi li licenziano anche gli agenti AI, però iniziano a esserci anche i feedback sulle risposte date dagli agenti AI. La quality. Esatto, quindi uno può non essere soddisfatto dal proprio agente AI che ha servito la richiesta. Io invece finalmente mi sono risposto perché Quick Site è diventato Quick Suite, perché adesso hanno lanciato 3 Quick, esatto. Esatto, e quindi anche qui si spiega cosa c'era dietro le quinte. Esatto. Non è un quick win. Sì, perché è già un mesetto che Quick Site, c'era anche Quick Suite, dice ma che cosa sta succedendo? Cosa succede? Perché hanno rinominato Sì, l'avevo persa di vista e ho un amico che sarà molto contento di queste cose. Vedi? E tra l'altro aveva già Q, quello che si chiamava Q dentro, adesso hanno ribrandizzato anche quello, non si chiama più Q, ma si chiama Quick. Esatto, perché sta in Forse Q stava già per Quick, lo sapevano prima. Esatto. Magari sì, magari internamente era Quick. Diciamo che AWS dovrebbe fare una specializzazione di Nova per inventarsi i prossimi nomi dei servizi, perché ogni tanto qualcuno toppano. Magari con anche dei nomi che richiamino effettivamente quello che fanno, però questo non può andare troppo. No, esatto, forse va addestrato meglio. E comunque, come avete visto, abbiamo anche un po' svelato l'arcano di quello che potrebbe succedere domani nel keynote dedicato all'AI, perché sì, questo non è dedicato all'AI, quello di oggi. Poi lo mettiamo anche sulla chat LinkedIn, comunque iniziamo a fare lo spoiler. Così. Esatto. Che si intitola Il futuro dell'agentic AI è qui. Esatto. Quindi è presente, non è più futuro, e parlerà appunto di come si costruisce un agent sostanzialmente dalla fase di build, dalla fase di deploy e di run dell'agent. Quindi forse Quindi agent core. Esatto, sì, gira intorno a quello. Sì, adesso anche nella chat sulla live stream, non solo degli speaker. Quindi, esatto. Piccolo spoiler per domani per il keynote. Quindi, comunque è sempre bellissimo adesso cosa a latere. Comunque le percentuali di ogni keynote vanno dall'80 al 90% fisicamente. Beh, certo, non puoi mica stare sotto.
Che improve fai se Esatto. non KPI alti? 60 È passato quando ha parlato di Nova Omni, ha fatto vedere 2 percentuali di benchmark con gli altri modelli, ma velocissimo. È stato proprio ha cambiato la slide in un attimo. Ha detto, no. no. Esatto. Per contratto meno del 70 non puoi mostrarlo. Non puoi neanche mostrarlo, non puoi parlare. Senza confidenza. No, comunque. No, vabbè, comunque io Okay. questa no, lei è writer, lavora con AstraZeneca, credo. Lavora con AstraZeneca. Sì. Okay. Sì. E quindi niente, la nostra speranza di annunci che non fossero AI mi sa che è qua 30 minuti ancora, però ancora 30 minuti. Io ho una speranza nel cuore che non muore, sono un positivo di che non natura. ci sia One More Thing, ma quello La tua speranza che fanno Code Commit 2. è il keynote sbagliato per One More Thing. È One More Thing, no, scusate. Ho sbagliato. Però sento come l'esigenza di accendere un EC2 in questo momento per un security group, Una lambda, dai, diciamo quelli. era una VPC, qualcosa. Sì. No, qualcosina spero annunceranno di diverso. Per carità, comunque c'è più materiale secondo me rispetto al primo anno in cui era esplosa l'AI e io mi trovavo a Las Vegas, in cui ogni speech, ogni sessione era AI per riguadagnare terreno. Sì, me. Erano frastornati. Esatto. Quindi in realtà Buzzword buttata lì come se nulla fosse, non si pagava un tot al chilo, vai. Sì, vai, esatto. E con delle code fra l'altro incredibili a tutte le sessioni che parlavano di AI, mentre quelle anche su tecnologie nuove e altro venivano quasi bistrattate. Adesso probabilmente ci sarà anche un equilibrio. Ecco, se devo dire una promessa l'hanno mantenuta, avevano parlato di un ritorno a essere builder e vedo che gli strumenti AI che stanno mettendo a disposizione sono strumenti più da builder, quindi da chi deve costruire i modelli, le macchine, da chi deve costruirsi gli agent core, chi ha bisogno di strumenti per gli sviluppatori, quindi comunque builder può utilizzare quello, come diceva, il futuro è dei developer, insomma, sviluppatori in senso lato, non solo sviluppatori di... Hanno parlato delle startup unicorni cresciute su AWS, insomma, Comunque, esatto, ma anche l'approccio sembra quello. Sì, anche solo, vabbè, sembra una cosa assurda, però la farm AI per chi ha una scala così grossa da potersi permettere o avere dei requisiti per cui ha bisogno di un ambiente di esecuzione effettivamente isolato a propria disposizione, senza dover mettersi a costruire un data center, è qualcosa, non dico da builder, però che fa molto enabling. Sì, ma anche Nova Forge, mi sono segnato che le ha chiamate novellas, sostanzialmente. È la tua storia, la novella che tu le dai in parte. Bello. Però anche quello, banalmente, per chi o non ha capacità o non ha il bisogno di andare a fare training effettivo, cioè a scendere sotto SageMaker, diciamo, a quel livello lì. Tutto sommato bisogna vedere quanto semplice è, ma mi sembra proprio uno strumento da builder. Sì, anche il building. Comunque sta parlando, giusto per curiosità, scusate, stavo ascoltando con un orecchio lei e parlava invece del fatto, e qua insomma dovevamo sottolinearlo anche un po' prima, del lancio dei guardrails appunto di Nova, che stava citando Davide, il fatto che tu puoi mettere i guardrails anche su Bedrock, però quelli sono guardrails più dedicati alla compliance aziendale e a perimetro da dare su che tipo di dati andare a prendere, non sulle risposte. Quindi abbiamo uno a monte e uno a valle, uno Bedrock diciamo a monte, e su Nova, com'è che si chiama, Davide? Ridimmi il nome. Così, Forge. Nova Forge. Nel frattempo torna Matt. Thanks a lot, May. We're very excited to help customers like Ryder make AI and agents real for their customers. All right, one end user that we haven't talked much yet about is developers. And this turns out to be an area where AWS and Amazon have a really deep expertise.
We know that by far, one of the biggest pain points today for development teams who are trying to rapidly modernize their applications is dealing with their technical debt. Accenture estimates that tech debt costs companies a combined $2.4 trillion a year in the US alone. And Gartner says 70% of IT budgets today are consumed by maintaining legacy systems. We knew this is an area where AI could help. And this is why we built AWS Transform, to help customers move away from their legacy platforms, things like VMware and mainframes and Windows.NET. With mainframe modernization as an example, our customers have already used Transform to analyze over 1 billion lines of mainframe code as they move those mainframe applications into the cloud. Using Transform, Thomson Reuters is modernizing over 1.5 million lines of code per month as they move from Windows onto Linux. We knew that helping you modernize faster would be really popular, but man, it turns out you all really dislike your legacy platforms. Yesterday, at the festival grounds here in Las Vegas, some of you might have seen, many of you tuned in and cheered as we dropped an old, decommissioned rack of servers from a crane and blew them up as an ode to crushing tech debt with AWS Transform. Now, this was pretty fun, but there's a lot more legacy platforms that we need to go after, a lot more. After we launched Transform last year, we actually quickly sat back and we started prioritizing which transformations would we go after next. We had a ton of ideas. Lambda function upgrades, Python upgrades, maybe Postgres version upgrades, or maybe people who wanted to move from C to Rust migrations. But then we thought about what about updates to proprietary applications and libraries? The list is almost infinite. So we asked ourselves, why not support all modernizations? Just yesterday, we launched AWS Transform Custom, which gives you the ability to thank you. Those guys are excited about AWS Custom. It gives you the ability to create custom code transformation agents to modernize any code or API or framework or runtime or language translation, even programming languages or frameworks that are only used by your company. And customers are already flocking to it. We've already seen customers doing Angular to React migrations, converting VBA scripts that are embedded in their Excel sheets into Python, converting Bash shell scripts into Rust. One great customer example is with QAD, a provider of cloud-based ERP solutions and supply chain. Their customers struggled with modernizing from customized old versions of Progress Software's proprietary advanced business language to their QAD adaptive ERP platform. QAD turned to AWS Transform. They had these engagements that were taking a minimum of 2 weeks to modernize, and all of a sudden they were completing them in under 3 days. We're really excited to see what legacy code you're all able to transform. Now, one of the great things about making all these transformations easier is that it leaves a lot more time for developers to invent, and that's what we get excited about. And it turns out that developers today are building faster than ever. AI software tools have seen rapid changes over the last year. We've moved from things that are doing like inline tab completion to authoring chunks of code to actually completing simple multi-part tasks. We really see the potential for the entire developer experience and frankly, the way that software is built to be completely reimagined. We're taking what's exciting about AI-powered software development, but we thought that there was opportunity to add structure to it, to make it ready for enterprises to adopt and for high-velocity code development teams to use more effectively. And this is why we launched Kiro, the agentic development environment for structured AI coding. Kiro helps developers take advantage of the speed of AI coding, but with more structure, where they're in the driver's seat every step of the way. Kiro has popularized this idea of spec-driven development. From simple to complex projects, Kiro works alongside developers and teams, turning prompts into these detailed specs, and then into working code by its advanced agents. So what you get and what gets built is exactly what you want and expect. Kiro understands the intent behind your prompts and helps you and your team implement very complex features in large code bases and in fewer shots. Now, the reception to Kiro has been, quite frankly, overwhelming. Hundreds of thousands of developers have already used Kiro since the preview of the launch just a few months ago. Let's hear directly from them on how transformative Kiro has been to their work. I use Kiro in almost all the development I do. I ask it questions, I create specs with it. With Kiro, I was able to ship more code in the last 5 months than in the past 10 years.
with Kiro, I'm able to work with a partner, so it feels like we're collaborating on the project together. It operates the way my brain operates when solving a problem. I can just say, hey, Kira, remember that feature we added in? Can you also write a test as well? I can be hands-off. Once I break the problem down and just let Kiro deliver for me. I feel like my world has just opened up to a completely different perspective. Everything feels possible now. You can go from 0 to POC 10 times faster. Kiro makes me want to build more. Honestly, Kiro is just awesome. We think you're all going to love how Kiro will transform your development work. And so I'm excited to announce today that for any qualified startup, we're giving away a year's worth of Kiro, up to 100 seats, if you apply in the next month. We're so excited about the impact that Kiro is having on making developers' lives better each and every day. And I've frankly been amazed at the impact that this development velocity has seen inside of Amazon. In fact, we've been so blown away that last week, all of Amazon decided to standardize on Kiro as our official AI development environment internally. We took a look at all of the tools out there in the market, and we recognized that the best way for us to make our developers faster and more productive was to double down on Kiro. And many of you all are rapidly doing the same. Now I want to take a quick moment and dive deeper into one of the stories we heard in this video, because I think the details are pretty eye-opening. Now, this was a quote from Anthony, one of our distinguished engineers. Now, Anthony was working on a significant re-architecture project, and he and the team originally thought that they would need about 30 developers working for 18 months to complete this work. Now, Anthony and the team were intrigued by the potential of agentic AI and the potential for it to really supercharge their output. So they decided that they were going to fully leverage Kiro to deliver the project. It turned out as the team started really digging in and seeing the full potential of agentic tools, it was better than they expected. And they saw that by leaning in on agentic development, a much smaller team could actually deliver incredible results. Instead of taking 30 developers 18 months to complete the project, they delivered the entire re-architecture with only 6 people in 76 days, and with Kiro. This is not just the 10 to 20% efficiency gains that people were seeing with the first generation of AI coding tools. This is orders of magnitude more efficiency. Now, I think this is a super powerful story, and I've relayed it to a couple of customers over the last month or so. And invariably, I get the question, how did they do it? Well, at first, it turns out it took the team a little bit of time to fully understand how to best leverage agentic tools. They started to see, of course, some efficiency gains right away, but these were honestly a little bit more incremental than transformative. But a few weeks in, they had an aha moment. They realized that they couldn't keep operating the same way they always operated. They realized to get the most out of the agents meant changing their workflows, and they wanted to lean into the strengths of what the agents were, and then they had to question some of the assumptions they always had about how they wrote software. The team learned a ton along the way and was able to spot a whole series of new opportunities for how agents could enable teams to ship faster. The first learning they had, which was how they interacted with these Kiro agents. In the beginning, they would feed the tools small tasks to ensure that they got the reliable results back. And they would go back and forth with all their tools constantly. But as they learned what the agents were good and what were not good at, there was this inflection point where they moved from babysitting individual tasks into directing broad, goal-driven outcome. And this is when they saw their velocity on shipping features rapidly accelerate. Second, then, they thought about moving even faster, and they recognized that they were thinking much too linearly in assigning tasks to the agent. They realized that the team's velocity was tied to how many concurrent agentic tasks they could run. And if they could have the agent do more in parallel, they'd go faster. So they kept looking for ways to scale out their workloads. Finally, the team observed that as they scaled out, they themselves became the bottlenecks. They had to keep unblocking the agents as they came back because they needed a human intervention or direction. It turns out that the longer they could get these agents to work independently, the better. One clear example, actually, is when the team looked at their commit graphs. Not surprisingly, they saw that progress stopped when everyone went to sleep. They hypothesized that if the agents could use that time to clear the backlog, the team would be able to wake up in the morning with lots more code to review and be able to keep moving faster. So we sat back and reflected on these learnings, and we asked ourselves, why can't we have agents that are able to do all of these things? And that's why today we're introducing frontier agents. Frontier agents are a new class of agents that are a step function change more capable than what we have today.
We generally think about three things that differentiate frontier agents. One, they're autonomous. You direct them towards a goal and they figure out how to achieve it. Two, they have to be massively scalable. Of course, individually they can perform multiple concurrent tasks, but you have to be able to distribute work across multiple instances of each type of agent. And three, these agents need to be long running. They may be working for hours, maybe even days in pursuit of ambitious, sometimes frankly amorphous goals without requiring human intervention or direction. Let me introduce the first frontier agent we'll be launching today, and that is the Kiro Autonomous Agent. The Kiro agent is an agent that transforms how developers and teams build software, vastly increasing your developers' team's capacity to invent. The Kiro Autonomous Agent runs alongside your workflow, maintaining context and automating development tasks so that your team never loses momentum. You simply assign it complex tasks from the backlog, and it independently figures out how to get that work done. Kiro can now autonomously tackle a full range of things your developer might need, from delivering new features to triaging bugs, even improving code coverage. And all of this takes place in the background so that your engineers can stay in their flow state, focusing on the big ideas. Kiro Autonomous Agent connects with your tools that you already use, like Jira and GitHub and Slack, and it does that to build a shared understanding of your team and your work. One of the super cool things is that the Kiro agent is just like another member of your team. It actually learns how you like to work, and it continues to deepen its understanding of your code and your products and the standards that your team follows over time. It weaves together everything you do, every spec, every discussion, every pull request, and it builds this collective memory that fuels smarter development. Let's take an example. Let's say you need to upgrade a critical library that's used across 15 different microservices. Now, if you were to do this with Kiro today, you'd have to first open a repo, prompt it to update the library, then you'd review those changes, fix anything it missed, run your tests, and create a pull request. Then you'd move on to repo 2, and you'd start all over, re-explaining your context, re-prompting for similar changes, and you do that 14 more times. Each time you did it, you'd have to approve the changes, and if you paused or went home for the day or anything like that, you'd have to remind Kiro of all the context when you start back up, since it doesn't maintain state in between sessions. Let's take a look and see what this looks like with the new Kiro Autonomous Agent. First, you'll get started in Kiro.dev and kick off a task associated with your GitHub repo. You'll describe the problem that you're trying to solve, and then the agent uses that, and it uses all of its reasoning and knowledge from previous implementations to ask clarifying questions that it doesn't understand as it tries to plan tasks. With its deep knowledge of your entire code base, it then quickly identifies where it needs to make updates in all the selected repositories where it needs to go update your libraries. The agent identifies every affected repo that you have, analyzes how every service that you have uses the library, and updates the code following your patterns. It runs full test suites, and then it opens 15 tested, merge-ready pull requests. All of this is in the background while you work on something else. And to go even faster, it scales out to more parallel tasks, each with its own context, so that while you have Kiro off there implementing your new library, you can also have it fix a bug that you found last night. And this agent isn't session-based. It doesn't forget. When you give it feedback on one of your pull requests about error handling, it applies that learning to the next 14. When it seems similar architectural decisions in the past, it references the work that you've done before. You're not re-explaining your code base every time. It already knows how you work, and it gets better with every single task that it does. We think that this will help you move much more quickly, and it's going to completely change the way that you think about writing code. So that's the Kiro Autonomous Agent, and we're really excited about how it's going to allow you to ship more code more quickly. But one other thing that our teams quickly discovered as we started writing tons and tons more code is that you can't just accelerate writing code alone. It's only the beginning. You have to make sure that every stage of the software development lifecycle can scale and accelerate at the same rate. Otherwise, you're just going to create new bottlenecks. We realized that the same lessons that we learned, directing outcomes, scaling out, extending agent autonomy, apply to almost every aspect of the development lifecycle. Now, as we've said this once, we'll say it 1,000 times. Security has always been our #1 priority at AWS. And we've been working with you all, our customers, to help you all secure your products in the cloud for nearly 2 decades. So we naturally thought next about what a security frontier agent would look like. We know that every customer wants their products to be secure, but you have trade-offs. Where do you spend your time?
Do you prioritize existing and improving the security of existing features, or do you prioritize time on shipping new ones? At Amazon and at AWS, security is so deeply embedded in everything that we do in our development culture and our practices. We perform code reviews, we can conduct security reviews of systems architecture, we do tons of pen testing with huge teams consisting of both internal and external experts that look for vulnerabilities all before any code ever reaches production. But it turns out most customers can't afford to do this continually. So what happens is either you don't do all of this or you just do it a couple times a year. And now when development is so accelerated with AI, this can mean that there's multiple releases that are going out the door before your code is rigorously assessed for security risks. We have a firm belief that in order to get security right, you have to build it into everything you do from the ground up. And so I'm very excited to announce the launch of the AWS Security Agent. This agent will help you build applications that are secure from the very beginning. AWS Security Agent helps you ship with more confidence. It embeds security expertise upstream and enables you to secure your systems more often. It proactively reviews your design documents, and it also scans your code for vulnerabilities. And since Security Agent integrates directly with your pull hub requests, with your GitHub pull requests, it provides your developers with feedback directly into their workflows. Security Agent also helps with penetration testing. It turns pen testing in from this practice that was slow and an expensive process into something that's an on-demand practice. It allows you to continuously validate your application security posture. I'll quickly show you how it works. Let's say your company has an approved way of storing and processing credit card information. But let's say you have a developer that inadvertently works with the wrong approach. This can mean a ton of rework, and late in the development process, it possibly could mean throwing away months of work. However, the AWS Security Agent can catch these issues early. It can even catch it from your design documents before you write a line of code, by always looking to ensure that you're following your team's best practices. Then, when the time does come to submit your code, AWS Security Agent can review your pull requests against those same requirements and flag any issues, providing you with concise remediation steps for anything that it finds. When your code's complete, you simply initiate a pen test, and that agent will immediately jump on it, giving you real-time visibility into its progress. When it's done, you actually get validated findings, complete with suggested remediation code to fix any issues that it does find. No more waiting for resources, no expensive external consultants. And let's say you have multiple apps that are ready to deploy in production. You can just launch multiple security agents in parallel, so you can get and test all of your applications and not get bottlenecked. Now you're writing code faster and you're deploying it just as fast because you know it's secure. Now, of course, you know what comes next. You have to operate that code. And we all know that as systems grow, the surface area of what you're operating grows as well. And that means growing DevOps work. This is something that our own teams inside of Amazon have a ton of experience with. At Amazon, we've always believed that the best way to create a great customer experience is to have developers operate their own code. We've been living DevOps for many years, and what we've learned that, frankly, as your service scales, operations can eat up more and more of your time. We thought this is another area where we could put our expertise in your hands. Introducing the AWS DevOps Agent. This agent is a frontier agent that resolves and proactively prevents incidents, continuously improving your reliability and your performance. The AWS DevOps Agent investigates incidents and identifies operational improvements, just like your experienced DevOps engineers would. It learns from your resources, their relationships, and including things like your existing observability solutions, runbooks, code repositories, and CI/CD pipelines. It then correlates all that telemetry and code and deployment data across all of those sources and allows them to understand relationships between your application resources, including, by the way, applications in multi-cloud and hybrid environments. Let me show you how this can transform incident response. Let's say an incident happens, an alarm goes off. Before your on-call engineer can even check in, AWS DevOps Agent instantly responds, diagnosing that it found some elevated authentication error rates from a Lambda function that was trying to connect to your database. It uses knowledge of your application topology and the relationship between all those different components to independently work back
from the alert to find the root cause of the problem. In this example, let's say you use Dynatrace for your observability solution. The AWS DevOps agent uses its built-in integration with Dynatrace to provide more context for the incident. It understands all of your dependencies and knows your deployment stack that created each and every resource. When it's found the problem, let's say in this case, it was a change that was made to your Lambda functions IAM policy. It then tells you what introduced that change. It turns out it was a simple mistake in your CDK code deployment. By the time your on-call engineer logs on, the DevOps Frontier agent already has found the issue, suggested a change, and is ready for your on-call to review the change and approve the fix. What's even better is that it lets you prevent such an incident from happening in the future by recommending some CI/CD guardrails to catch these type of policy changes before they're ever deployed. And that's it. The DevOps agent is always on call, fast and accurate, making incident response and operations work easy. Together, these three Frontier agents, Hero Autonomous Agent, AWS Security Agent, and the AWS DevOps Agent, are going to completely transform the way your teams build, secure, and operate your software. Let's take a quick look at what your future might look like here. Hey, did you run a pen test? Pen test? Still working on these unit tests. You're funny. Like we have time for pen tests. Why does upgrading one package break 5 others? Weird. Worked for me. Love that for you. Morning. You look nice. They're paged at 4 a.m. I feel awful. Cheers. Did you use the latest pull request format? Classic. We're green across the board. Yes! Oh my God! What? Let's go. What? Oh my God. Today, I'm excited to announce the next leap forward. We're launching 3 new Frontier agents. These agents can reduce a lot of the time that's spent on these really important but repetitive, time-consuming, and frankly, unfulfilling tasks. This takes what used to be months of work into hours. Whoa. They are going to transform the way you and your teams build, secure, and operate software. Any dumpster fires last night? Nope. Solved for me. Proved it and went back to sleep in a few minutes. Look at you. Thank you. All right, let's go. I've got some fire ideas for you guys. Oh, cool. Now, with added pen tests. We think that we're only at the beginning of Frontier agents, and we're super excited to see what you all achieve with them. Automatically balances the load across the charging stations. That's awesome. Good work. I think we can all agree that's a future we'd be excited about. Today is a big leap forward in the journey towards unlocking the value of AI. We're bringing you powerful innovations at every single layer of the stack. The innovation that's happening across AI and agents today is truly incredible. But it turns out it's not just our AI and agentic services that are developing a ton of new innovation this week here at re:Invent. There's a bunch of launches that AWS is very excited about. And because AWS is so broad, I know many of you were hoping to hear about our fantastic additions to our core non-AI services as well. It turns out it's actually one of the hardest things of planning and doing this re:Invent keynote. What do you cut from the talk? How do you fit it all in?
Well, teams asked us, when our teams were delivering, they said, I'm going to keep doing the pace of innovation. And I said, well, I don't know how to fit it into one keynote. But I said, you know, why not try? So I said, if our AWS teams can deliver at such a rapid pace, I can up my keynote game too. I'm going to try. We'll see. So if everybody can hang with me for just a few minutes longer, we're not done yet. I have 25 exciting new product launches across our core AWS services to unveil, and I'm going to give myself just 10 minutes to do it. To keep me honest here, the team is rolling out a shot clock, and you all can keep track. Okay. All right. All right. All right. Buckle up, everybody. Let's get to it. Let's start with our compute offerings. We know that one of the things that you all love is that AWS continues to offer the broadest selection of instances, so you always have the best possible instance for your application. Now, lots of you run memory-intensive applications out there, like SAP HANA or SQL Server or EDA. So today, I'm excited to announce our next generation of X family of large memory instances. They're powered by custom Intel Xeon 6 processors, and these instances can provide up to 50% more memory. And I'm excited to announce the next generation of our AMD EPYC memory processors as well, giving you 3 terabytes of memory. Now, you've also told us that you have a lot of really demanding CPU-heavy applications out there, like batch processing and gaming. So today, we're launching our C8A instances, which are based on the latest AMD EPYC processors and give 30% higher performance. Many of you also run EC2 instances that run security or network applications, and those applications need a lot of compute and super fast networking. For those, we're announcing our C8 INE instances, powered by custom Intel Xeon 6 processors using the latest Nitro V6 cards. These instances deliver 2.5 times higher packet performance per vCPU. What about applications that need really ultra-fast single-thread frequency compute? You got that too. Introducing our M8 AZN instances with the absolute fastest CPU clock frequency available anywhere in the cloud. These instances are ideal for applications like multiplayer gaming, high-frequency trading, and real-time data analytics. Today, AWS is still the only provider that offers Apple Mac-based instances, and they are really popular. So today, I'm happy to announce 2 new instances powered by the latest Apple hardware. Announcing the EC2 M3 Ultra Mac and the EC2 M4 Max Mac instances. Developers can now use the latest Apple hardware to build, test, and sign Apple apps in AWS. All right, customers love using Lambda to quickly build functions and run code at scale. Lambda works great when you want to execute code quickly, but sometimes you have a use case where your Lambda function needs to wait for a response, like waiting on an agent that's working in the background for several hours or maybe even days. We wanted to make it easy for you to program wait times directly into your Lambda functions. So today, we're announcing Lambda durable functions. Durable functions make it easy for you to manage state, build long-running workloads with built-in error handling and automatic recovery. All right, how are we doing? All right, 8 launches in about 3 minutes. All right, I better pick it up. All right, let's move on to storage. We know you love S3. I mentioned earlier that S3 stores more than 500 trillion objects, hundreds of exabytes of data. That is a lot of data. When we launched S3 in 2006, we had a 5 gigabyte max object size. Then, a couple years later, we increased that to be 5 terabytes, and that has been sufficiently large for the past decade. But data has gotten a lot bigger in the past couple of years. So we asked ourselves, what would be the object size that would meet all of your needs today? Should we double it? Triple it? How about 10x it? I'm pleased today to announce that we're increasing the maximum object size in S3 by 10x to 50 terabytes. But not just bigger, though. We knew you also wanted to make S3 faster for batch operations. So starting today, we're improving the performance of batch operations where large batch jobs now run 10x faster. Last year, at this reInvent, I announced S3 Tables, which is a new bucket type optimized for Iceberg tables. It's been incredibly popular, but as the volumes of table data has started to quickly rise, you all have asked for ways that we can help you save money.
So today we're announcing intelligent tiering for S3 tables. This can save you up to 80% on storage costs for the data in your S3 table buckets automatically. You also asked us to make it easier to replicate these tables between regions so that you can get consistent query performance from anywhere. So as of today, you can now automatically replicate your S3 tables across AWS regions and accounts. Earlier this year, we introduced S3 access points for FSX for OpenZFS. This allows you to access your ZFS file system information as if it was data inside of S3. And today, we're making it possible for you to access even more of your file data this way by expanding S3 access points to FSX to include support for NetApp ONTAP. Now, ONTAP customers can also access their data seamlessly, just as if it was in S3. Now, one of the fastest growing data types that you all have are vector embeddings, which are used to make it easier for your AI models to search for and make sense of your data. Earlier this year, we announced a preview of S3 Vectors, which is the first cloud object store with native support to store and query vectors. And today, I'm happy to announce the general availability of S3 Vectors. You can now store trillions of vectors in a single S3 bucket and reduce the cost of storing and querying them by 90%. Now, expect that many of you will use S3 Vectors in concert with a high-performance vector database. Today, the most popular way to do that, low latency search of your vector embeddings, is with an index in Amazon OpenSearch. But many of you have asked us, is there a way that you can speed up the process of creating that index for all of my data? So today, we're excited to announce GPU acceleration for vector indices in Amazon OpenSearch. By using GPUs to index that data, you can now index data 10x faster at 1/4 the cost. All right, how are we doing? 4 minutes left? Awesome. All right, 15 launches and just a few minutes left. Let's keep going. Let's move on to EMR, which is our popular big data processing service. We launched EMR serverless 4 years ago, and customers love it because it takes a lot of the muck out of running petabyte scale processing. But it turns out today, it isn't quite muck-free. Customers still have to provision and manage their EMR storage, but not anymore. As of today, we're eliminating the need for you to have to provision local storage for your EMR serverless clusters. All right, let's move on to security. Today, tens of thousands of you rely on guard duty to monitor and protect your accounts, applications, and data from threats. This past summer, we added guard duty's extended threat detection to Amazon EKS, and we're pleased with the momentum we're seeing. So, of course, naturally, we didn't stop there. And today, we're adding this capability to ECS. Now you can use AWS's most advanced threat detection capabilities for all of your containers and all of your EC2 instances as well. These are both enabled for all guard duty customers at no additional cost. Every customer wants to find and fix security issues quickly. The faster and easier, the better. That's why we have Security Hub, which aggregates security data from AWS and third-party sources and helps you identify potential security problems. Earlier this year, we previewed an enhanced version of Security Hub, and today I'm excited to announce that Security Hub is GA. Today, we're also announcing several new capabilities, including near real-time risk analytics, a trends dashboard, and a new streamlined pricing model. Ops teams out there live and die by their log data, but that log data is everywhere. They're in CloudTrail logs and VPC flow logs and WAF logs and logs from third parties like Okta and CrowdStrike. We thought that we could make that better. So today, we're announcing a new unified data store in CloudWatch for all of your operational security and compliance data. It automates log data collection from AWS and third parties, and they'll store it in S3 data or in S3 tables to make it easier and faster to find issues and unlock new insights. All right, stick with me, everyone. We're almost there. We're on the home stretch. Let's move on to databases. Now, I'm not going to make you raise your hand, don't worry, but I know that many of you out there are still supporting some legacy SQL Server and Oracle databases. Getting off of them is hard, but at least AWS makes it easier to manage them. We see you out there, and don't worry, we're here to help. One thing I hear from many of you is that your legacy databases have grown very large over time. They're actually bigger than what we support in RDS. So I'm excited to announce we're increasing the storage capacity for RDS for SQL Server and Oracle from 64 terabytes to 256 terabytes. This also delivers a 4x improvement in IOPS and IO bandwidth.
This is going to make it a lot easier to migrate existing workloads from on-prem to scale them on AWS. We also want to provide you with more controls to help you optimize your SQL Server licenses and manage your costs. So we're doing a couple of things. Starting today, you can specify the number of vCPUs that are enabled for your SQL Server database instance. This helps you reduce your per CPU licensing costs that you get from Microsoft. And today, we're also adding support for SQL Server Developer Edition, so you can build and test your applications with no licensing fee. Oh, the loop music's coming on. All right, that means I only have a few seconds left. But there's one last thing that I think all of you are gonna love. Several years ago, we launched compute savings plans as a way to simplify making commitments across our entire set of compute offerings. And since that day, I've regularly been asked, when can I get a unified savings plan for databases? And here it is. Starting today, we're launching database savings plans. These can save you up to 35% across all your usage for our database services. All right, boom, did it. A whole second keynote worth of new capabilities for all of you in under 10 minutes. Now you have 4 full days to go out and learn, dive deep into the details, and start inventing. Thank you all for coming to reInvent. Enjoy. Abbiamo avuto 25 One More Things. Esatto. Non male per niente come chiusura. Bello. Qualcuno ha fatto partire 25 istanze C2 per purificarsi. Esatto. Bene. Beh, ne ha dette di cose interessanti negli ultimi 10 minuti. Devo dire che se facessi tutto quanto il keynote così, con questo passo di annunci, basterebbe registrarlo e avremmo fatto tutti quanti i recap degli user group. Esatto. Comunque, a parte gli scherzi belli, anche il frontier agents, quello potrebbe portare un bel po' di vantaggi. E ti si sente un po' lontano, Damiano. Ok, belli frontier agents, perché comunque potrebbero portare un bel po' di vantaggi, quindi... Infatti rispondeva alla domanda che dicevamo all'inizio, a quali developers si riferiva? Non ai developers umani, è evidente. Però anche quelli umani secondo me ne possono beneficiare. Sì, saranno contenti, dai, c'è un sacco di menate in meno da far gestire a qualcosa di automatico. Allora, io sicuro non vedo l'ora di provare il DevOps Agent, ma se devo dirvi l'Unified CloudWatch, quello mi ha proprio colpito nel cuore, perché sì, quella è una bella cannonata, secondo me. Dipende dal costo dello storage, perché già CloudWatch non è il più economico, però... Ma tanto da quello che ho capito sono i log che già ci sono, che sono sparsi in giro, quindi già paghi quello storage o quei log. Sì. E adesso invece te li trovi tutti finalmente su CloudWatch. Però diceva su S3, cioè li unificava ma su S3, quindi poi andrebbe approfondito, potrebbe essere un'interfaccia su quello. Sì. Stavo leggendo la nota, diceva però su CloudWatch Logs, poi non so se sono... Sì, dove esatto, arrivano già quelli. E anche mi è piaciuto molto Security Hub per ECS DC2, che uniforma un po' la gestione di security di tutti gli oggetti computazionali dopo EKS, diciamo. Ma anche Security Agent che permette di facilitare la vita di pentest, roba del genere, è una di quelle cose che era un po' scoperto, dire ok, seguiamo le best practice su AWS, siamo tutti quanti well architect, bello, figo, tutto quanto, il nostro perimetro di infrastrutture e di applicativo è quello, ma quanto siamo sicuri? E quindi ti appoggiavi azienda, che per carità, terze parti, è sempre bello farlo di un'azienda di terze parti, teoricamente indipendente, che verifica, ti fa un pentest e tutto quanto, però averci già primo pezzo che può verificare con dei report, da approfondire. Per ora è solo in preview Nord Virginia come al solito, però da approfondire. No, devo dire che con Damiano abbiamo provato anche Kiro in preview, e già devo dire che la qualità dell'output già ai tempi era già buona, per esempio, quindi mettendogli dentro i requisiti, mettendogli dentro addirittura il code style, avevamo visto, veniva fuori
E già non era raffinato, adesso e non fa era molto raffinato. meglio. Adesso Oggi che... rimane analisi statica sul codice, security agent è live sull'applicazione infrastruttura. No, esatto. Sì. Quindi se più o meno si conferma il trend, potrebbe essere una cosa che davvero aiuta. Quindi se anche in preview, ma inizia la preview e inizia a fare le cose bene, ci aiuterà un sacco, speriamo. Il problema di Kiro per me rimane il pricing. Il pricing di Kiro non è concorrenziale. Fondiamo una startup che ce lo regalano. Ma non in Italia. Almeno il primo anno, sì, ho messo il link in Italia, le startup in Italia non sono eligible. No. E vabbè, no, fondiamo una startup da un'altra parte. Venite qui da noi, la Svizzera è eligible. Eligible, perfetto. O se no li ha messi di compagni direttamente. Esatto, facciamo... Vabbè, ci organizziamo. Il prossimo user group vediamo di organizzarci tutti. Ma poi due annunci su S3 Tables che io immaginavo l'abbandonassero. Cioè... invece... Vabbè, ma è usato ancora, cioè è usato, però strano, effettivamente. Sì, strano, su S3 Tables non me lo aspettavo. Vabbè, i database saving plans ce li aspettavamo tutti da un po'. Ah sì, c'era poco. Sì, che in realtà esistevano già le reservation, quindi alla fine c'era in reserve. Però era reserve distance con le limitazioni del caso. Sì. Esatto. E adesso Una serie di istanze infinite. Una serie di istanze infinite. Ma sulle riserve adesso ci sono le convertible, per cui puoi anche, ti costano un po' di più, ma puoi giocare, fare delle migrazioni. Vediamo. Saving plan ti commetti su un pricing, su un consumo orario, poi che lo metti su engine diversi, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, quello che ti pare. Probabilmente anche mixabile tra RDS e Aurora. Speriamo. Probabile, speriamo. Cioè, ormai credo che anche nella loro testa non ci sia differenza tra RDS e Aurora a livello di pricing, cioè a livello di servizio, diciamo. Sì. Ovviamente l'annuncio è il database saving plan, non parla di RDS. No, dice database. Sì, you can change between Aurora e quindi si può cambiare con i saving plan, lo switch da Aurora e le istanze di RDS come simulatore. Questo è carino perché magari se hai dei clienti che da un po' sono su un RDS, devi migrarli su un Aurora. Comunque la lotta contro i database licenziati continua perché dopo Transform per i database per liberarsi dai database licenziati e andare su quelli non proprio open source, diciamo quelli Amazon. Esatto. Quelli Open Amazon. Lanciano anche la parte dei core che in realtà su mi sembra C2 si potesse già fare, dire quanti core poi il database effettivamente era in grado di vedere. Sì, anche le istanze potevi scappare il numero di CPU e di core. Interessante anche queste istanze ottimizzate a 5 GHz per singolo core. Quindi fai vedere un core da 5 GHz, paghi la licenza con 3 tera di RAM. Esatto. Paghi comunque per la macchina sottostante C2, ma licenzi soltanto quello che ti pare. Qualcuno invece è riuscito ad apprezzare quella su OpenSearch? Cioè è andato troppo veloce, quindi no, non io l'ho sì, perché su OpenSearch una delle difficoltà è costruire gli indici, che porta via tanto tempo. Tra questi tu puoi creare un cluster di macchine dedicate alla costruzione degli indici già su OpenSearch, ma è un lavoro oneroso. Adesso puoi usare la GPU, quindi passi in scheda grafica come ottimizzazione del calcolo, e in teoria dovrebbe andare più veloce e quindi farti risparmiare un quarto, dicono. Non ho capito se fosse per Vector o anche per OpenSearch generico, però vediamo. Sì, io credo, spero tutto, esatto. Però anch'io sospetto che sia solo Vector. Anche le Lambda è interessante. Stavo pensando a quello, ma nessuno ci ha pensato. No, bella. Una notizia che... quella è sicuramente la notizia. Ma l'avevamo spoilerata già Nicola prima. È per quello. Sì, io in realtà sono anche qua un po' polemico, perché mi piace fare quello che va controcorrente, quindi se volete... Dici.
amavo il fatto che Lambda fosse un servizio pensato per nascere e morire in un istante, quindi ti obbligava a ottimizzare tanto il codice. La mia paura non è tanto sull'utilizzo dello use case, che mi sembra più che corretto, è il fatto che ho paura che poi Lambda diventi un cestino dove scrivere codice long running, perché adesso hanno sbracato sul timeout potenzialmente. Mi immagino che una Lambda che già adesso una Lambda che gira 24 ore costa più di un EC2 che gira 24 ore. Però la Lambda che prezzo. No, però non hanno aumentato il runtime. No, hanno introdotto una serie di checkpoint per poter stoppare l'esecuzione e riprendere qualcosa di interessante. In realtà ci hanno messo per spostare un po' di business logic. Quello che aveva scritto è una lambda step function. Sì. Così sì. Leggendo un pochino effettivamente sì, suona come una step definizione. Ma sto guardando la documentazione e sembra veramente la documentazione di step function. Forse per questo è step function ogni tanto si riciclano i pezzi, perché per esempio una cosa che mancava molto spesso, no, con step function, se noi immaginiamo gli agenti workflow che sono comunque dei passaggi da eseguire uno dopo l'altro, farlo con step function con i costi che ha potrebbe essere non l'aspetto, cioè il servizio più adatto. Con questa funzionalità qui un agente che magari deve fare proprio degli step in stile step function riesce ad implementarlo molto facilmente all'interno di Lambda, mantenendo quindi lo stato tra le varie interazioni. Quindi come use case io lo butterei subito sugli agenti, una roba del genere. Sì, ma infatti anche in documentazione dicono subito AI workflow, quindi sostanzialmente pensato per quello. Ma non c'era Bedrock workflow per quello. Vabbè. E magari Swami domani parlerà di quello, perché è comunque molto limitato. Cioè, ho provato ad usare Bedrock workflow, al momento si può fare pochissime cose. Sì, è sicuramente una Bedrock Workflow sarà una sorta di risposta ai workflow builder che sono usciti in questi mesi. Però vabbè, chiaramente per mettere ci siamo anche noi su questa cosa qua, secondo me. Non è che ci puoi fare molto. Che poi unito anche agli S3 vector, secondo me si riescono a fare cose molto interessanti e non c'hai il costo eccessivo, cioè ragionandola bene in alcuni contesti. Guarda, S3 Vector è sicuramente di quest'anno una delle novità che a me è piaciuto tanto, se però mi danno la possibilità di usarlo con l'infrastruttura come codice, perché se devo andare in console a crearlo non lo userò mai. O si muovono e lo integrano almeno in CloudFormation, cioè non dico ma integrano prima CDK, quindi mi sa che su CDK mettiamolo su CDK, cioè, però insomma forse adesso che in general availability lo metteranno su. E poi tante istanze, tantissime istanze nuove. Sì. Quello... Tanto, ma aspettavo quasi un Graviton nuovo, ma invece no, quello niente. Security Hub New Version l'avete già usato? Avete già switchato? no, non mi sembra, perché non ci sono No, mi ero perso sui Frontier Agent, sono ancora lì che sto cercando di capire come giocarci, che mi piace tantissimo. Lì sarebbe interessante capire se si parlano tra di loro o sono indipendenti. Probabilmente tramite Kiro, Autonomous Agent, qualcosa riescono a farla in team. Bisognerebbe capire. Non lo so. Io intanto stavo leggendo un po', anch'io stavo curiosando sulla parte di Lambda. Mi hanno colpito 2 o 3 informazioni che puoi sospendere l'esecuzione anche per un anno. Così. Metti che hai un agent che implica un po'. Sono stoppabili esattamente per un anno. Anzi, no, esatto. Guarda caso.
Adesso ne faccio uno, Nicola, che si stoppa e tra un anno ti avvisa. E mi avvisa al prossimo event. Prendevi in giro. Una notifica su Slack. Esatto. Dice, ehi, guarda che è vero. Altra cosa, è disponibile solo in Ohio. Ah, ok, solo in Ohio. Esatto. Perché? Python e Node per adesso compatibili. Python dalla 3.13 alla 3.14, Node versioni 22-24. Vabbè, questo... Ma il pricing, pricing poi la paghi per un anno, per star così lì? Credo che in qualche modo si paghi. No, credo che tu se fa un checkpoint... No, si stoppa, Esatto. non la paghi. Esatto. Se fai un checkpoint, credo... sì, che tenga lo storage di quello che tu salvi e poi quando lei riprende da lì in qualche modo. Sì. La funzione fa pausa, no resource consumption, no compute charges. Quindi teoricamente dicono appunto without incurring computer charges, forse se fanno un mix con le step function possono billare per il cambio di stato. Probabile. Questo potrebbe avere senso. Se no uno inizia a evitare le step function. Una step function infatti chissà se riesce ad abbassare un po'. Abbiamo un ospite da Simone. Ehi, ciao, scusate, ero in waiting room. Ciao a tutti. Ciao. Commenti caldo, tuoi. Continuo a avere un po' di problemi di banda, quindi potrei droppare da un momento all'altro. Dai, tranquillo. Comunque, commenti a caldo, intanto col cacchio a caldo, faceva un freddo dentro la sala del Keynote. Ho le mani gelate. Vabbè, le mani gelate. La nuova felpa e il nuovo Woody, no? Tutti quanti con la esatto. Io ho una domanda per te, Simo. Vai. Meglio i primi ora e 50 o gli ultimi 12 minuti? Sei uno stronzo. Non lo so, Scusate, si poteva dire stronzo? Sì, poi mettiamo il beep più tardi con molta calma. No, allora in realtà ti devo dire che contro ogni mia previsione mi ha interessato molto anche la parte sull'AI. Diciamo che dal punto di vista della narrativa forse potevano distribuire un po' meglio i tempi, questo sicuramente. Diciamo che se la sono giocata abbastanza bene con l'idea dei 10 minuti con Matt Garman, che tra l'altro ha avuto un sussulto di come dire, di vita. Un sussulto di vita incredibile. No, ti devo dire, piuttosto interessante la posture che emerge da parte di AWS sull'AI. Si sta facendo un po' di chiarezza rispetto agli ultimi 2 anni che tanti begli annunci sull'AI, ma uscivo con dei Sì. Qua invece abbiamo 2 o 3 considerazioni da quel punto di vista. Da un lato, forse la promessa dei builders è stata mantenuta perché hanno dato molti strumenti per i builders, per chi costruisce agenti AI e il mondo AI. A me sono poi piaciuti invece come mettere in pratica questa cosa i frontier agent che hanno presentato, gli ultimi 3 prima dei 10 minuti più belli per me. Allora, il primo takeaway che mi porto a casa sia dalla prima parte che dalla seconda è che AWS è ancora 3 o 4 passi avanti a tutti gli altri per quanto riguarda i building block foundational di come si fa a far funzionare il cloud. Adesso non gliene frega più un cacchio a nessuno e passa inosservato, ma comunque il lancio di sempre nuovi tipi di hardware, di istanze, che poi dietro le quinte sono quelle che supportano tutte queste figate di alto livello che vengono annunciate, no? E su quello lì hanno veramente una marcia in più grazie agli investimenti che hanno fatto anni fa sull'hardware proprietario, e questo viene assolutamente confermato, anche se appunto è molto poco sexy in questo periodo parlare di quelle cose. Sulla parte AI che in questo momento chiaramente crea più interesse, ho visto un bel salto. Adesso tutte le promesse fatte oggi sono tutte da verificare, sia per quanto riguarda l'AI proprietario di AWS, quindi Nova, per vedere se effettivamente questo Nova 2 sarà così performante come dicono,
Mi piace molto l'idea di interoperabilità che sta dietro al modello di Bedrock da quando l'hanno lanciato, e stanno proseguendo su quella strada. Mi piace molto. A proposito di interoperabilità, secondo me l'annuncio più figo di tutti in termini di prospettiva, che è passato molto sottotono perché è stato annunciato ieri o l'altro ieri, non ricordo più, è l'interoperabilità per il multi-cloud networking con Google Cloud. Interconnect. L'abbiamo nominato prima. Non ho sentito, scusate. E soprattutto non tanto quello, ma il fatto che abbiano definito un open standard per altri provider che si poi vogliono aggiungere a questa cosa. Secondo me questa roba è molto 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 figa. È un cambio prospettico non male. Pensavo di averle viste tutte dopo che qualche anno fa Andy già si lanciava con sul vuoto, come si chiama il CEO di Oracle? Cicogna preparati. Si lanciava le frecciatine con Larry Ellison da un keynote all'altro, facendosi le battute pesantissime, e poi hanno fatto la partnership con Oracle. Tutto mi aspettavo fuorché questa cosa qua, però da una prospettiva sia tecnica che di business mi sembra veramente una bella apertura per il futuro in generale, per il mondo del cloud, non solo per AWS o per quello che interessa a noi. Per fare multi-cloud sicuramente una bella cosa. Sì, non era ancora arrivato, questa è una notizione effettivamente, da questo punto di vista ti semplifica. Non so quanto semplificherà perché non ho letto niente né visto in documentazione. Non sono uscite specifiche per il momento, è uscito solo un comunicato stampa congiunto dove dicono questa cosa, dove parlano di questo open standard, ma almeno non ho visto dettagli. E mi è arrivato un rumor mentre commentavo con degli amici che non so quanto sia vero, però che in primavera dovrebbe arrivare anche Azure. Stava nell'annuncio che Azure era in... non l'ho visto allora, me l'avevano venduta come rumor, niente, era nell'annuncio. Comunque va later in 2026. Ok. Ma immagino che l'idea sia un po' dietro quella del Direct Connect, probabilmente. Dietro sì, qualcosa. Sì, io leggevo Simo MaxSec per fare encryption su quelle. Vabbè, adesso io entro nella parte nerd del networking. Invece, scusa, un commento sugli altri servizi lanciati. Abbiamo visto le Lambda workflow, chiamiamole così. Durable function. Sì. Esatto, durable function. Perché abbiamo visto che fanno dei checkpoint e poi ripartono, abbiamo visto la costruzione degli indici su Open Search. Esatto, annunci, esatto. Beh, gli agent sono molto interessanti, terrei un attimo fare un capitolo solo per loro. Diciamo gli ultimi 25 annunci, hai trovato qualcosa di interessante? Anche con la unificato. Ma allora, partendo dal fondo, sicuramente la parte di pricing the database, che era lungamente attesa. Saving plan database, quella roba lì non è tecnicamente niente di eccezionale, però è molto figa. La nuova generazione, l'ottava generazione a distanza, anche quella sempre abbastanza impressivi i numeri che riescono ad raggiungere, anche perché contrariamente ad altri aspetti dove magari negli anni sono stati scostanti, tipo avevano annunciato Nova l'anno scorso con grandi promesse e poi un po' disattese, sulla parte invece hardware lì di solito hanno mi fido molto quando ti dicono questa roba qua avrà queste performance, perché il track record degli ultimi 18 anni ti dice che su quel fronte lì quando promettono una cosa poi la fanno. Molto interessante Project Trainer in prospettiva, la versione di Outpost nella chat con la gente che era qua che commentava, abbastanza impressione, che riescono a raggiungere per l'AI, contrariamente ad altri aspetti dove magari negli anni sono stati scostanti. Ho sentito me stesso del passato. Scusate, era un feedback sulla live. Esatto. Ci dicevamo anche l'annuncio dello Unified Data Store in CloudWatch. Bello quello, bella anche la possibilità di
diciamo, vedo in prospettiva la possibilità di montare, se così si può dire, passatemi il termine, storage point come mount point locali o comunque di terze parti esterni, come data access point di S3, che quella roba lì è abbastanza carina, con l'idea di unificare un layer di data platform senza andare a sfociare nel, diciamo così, nel territorio dei vari Databricks o Snowflake, però una cosa interessante. La maggior parte degli annunci fatti nell'ultima parte, vabbè, non mi ricordo. C'era security, c'era sulla parte security c'era guard duty, no, era guard duty. Security Hub. Security, sì, scusami, Security Hub, e poi c'era la parte per l'inspection di C2 e CS che è stata estesa dall'inizio di KS, dai KS a tutto il resto, quindi hanno unificato un po' il livello di servizio da questo punto di vista. Ma che scemo, io tra l'altro stavo tentando di ricordarmi, ma ho fatto 500 foto apposta alle slide per non dovermi ricordare, quindi potevo anche andarle a vedere nel frattempo. No, non importa. E io dedicherei un... Adesso i nomi delle istanze stanno diventando tipo quelli dei mobili Ikea. Sì, la C8AZMN, anche la X8 AEDS. O i nomi dei figli di EA e di Z, c'è una roba o i nomi dei figli di Elon Musk. Sì. Esatto. E c'è anche la M8AZN. Mazda. Tra un po' finiscono tutte le possibili permutazioni delle lettere, cioè poi inventano una c'è la Ciottine, la C8ine. C8ine, esatto, quella con c'è anche il fatto, effettivamente non l'abbiamo ancora citato, ma che si possono lanciare l'M3, l'M4 Max e Ultra, che insomma è comunque tecnologia Apple, non è male. E invece volevo spendere, diciamo, 2 parole finali, secondo me forse sull'annuncio più interessante, che sono i Frontier Agent, Simone. Overall di tutto, forse la fanno un po' da padrona, no? In generale, altre cose, anche adesso non mi ricordo come si chiama il servizio, quello che fa i Novellas. Nova Forge. Nova Forge. Sì. E in generale mi sembra che anche sul fronte AI AWS rispetto ad altri player adotti questo approccio builder oriented, ok? Quindi molto customizzabile, molto fatto di tanti building block da assemblare, che chiaramente ha i suoi pro e i suoi contro, meno pappa pronta, però è estremamente flessibile, estremamente open, estremamente duttile. A me non dispiace come idea. Questa è la cosa che mi ha colpito. Mi aspettavo magari che andassero un po' più su servizi di alto livello a provare a rompere le balle su quello. Invece personalmente mi piace molto che rimangano su questo livello di build. Sì, ci dicevamo prima, Simone, che ci aspettavamo qualcosa in più come annuncio su Agent Core, dove invece hanno fatto un paio di evaluation. Allora, tenete presente che c'è domani il Keynote di Swami, che dovrebbe essere quello che parla in maniera approfondita di AI. Infatti qua facevamo le battute e dicevamo chissà che cacchio dirà domani, perché ha detto tutto il Matt Garman. Swami, ricordaci il cognome. Ctrl V. Swami Ctrl V. È parente di Emily. Esatto. Va bene. Allora, dicevano, abbiamo letto un po' di preview anche per domani, così c'è un po' di spoiler. L'abbiamo già anche detto prima. No, ma ce l'ho qua. Che domani parlerà invece di come si costruisce un agent, probabilmente. Quindi fate un workshop, portati il computer. Mi raccomando, entra nell'account giusto. Esatto, probabilmente lancerà dei servizi da builder probabilmente intorno a Agent Core, che è quello che diceva Davide. Probabilmente sarà proprio quello
il cuore di quello che sarà. Vi faccio notare che per star qua a fare la diretta con voi ho appena fatto andare via, hanno portato via tutte le ultime cose della colazione, quindi non farò colazione per stare qua con voi. Sentitevi almeno un po' in colpa. Perché non trovi ristoranti aperti alle 6. Non ti sciupi, vai tranquillo. No, infatti ho messo su i chili preventivamente apposta perché sapevo di questa eventualità. Ma in questo momento che ora è, Simone, lì? Alle 10:30 del mattino. Solo che per entrare al keynote eravamo in coda tipo dalle 7, quindi abbiamo balzato la colazione stamattina. Siete a meno 9. Esatto. Hai sempre l'accesso a Buddy Valastro, tranquillo. Sì, infatti adesso... ma il problema è che c'è l'accesso ma non portano via il food, mi sa che lo riportano all'ora di pranzo, cioè tra un quarto d'ora, perché qua in US sapete che hanno il pranzo un po'... Vabbè, tanto... Esatto. Ma mi sa che più o meno... Sì, ci siamo detti tutti. Guarda, è una cosa così, fuori dal keynote, Simo, per concludere, hai visto qualcosa di particolare che ci vuoi sottolineare lì a Las Vegas? Partnership particolari o roba all'americana? Allora, la cosa più assurda, poi se volete andate a cercarvi il render, sapete che hanno demolito parzialmente il Mirage, che è proprio qua di fronte al Venetian, e l'anno scorso si vedeva solo un pezzo demolito. Quest'anno hanno fatto questo pezzo di grattacielo che sporge proprio sulla strada, oscura un po' la visuale del resto della strip. Infatti dicevo, cacchio, che brutto. Non penso che a Las Vegas ci sia la commissione paesaggistica, quindi non... Dicevo, cacchio, che brutto. Poi ero con Dede che stavamo passeggiando e fanno, no, guarda meglio, secondo me ha una forma strana, quel grattacielo lì ha una forma di chitarra. No, perché l'hard rock... Stanno facendo il grattacielo a forma di chitarra, allora improvvisamente è diventata una ficata totale. Se andate a vedere ci sono i render di come verrà, e questo spiega ulteriormente perché a Las Vegas qua la domanda che ti devi fare non è perché, ma è perché no. Esatto, anche loro, vedi, hanno tenuto il tema. E così abbiamo chiuso il ciclo. Vabbè, esatto. Vabbè, dai. Grazie a tutti. Allora, sì, intanto grazie Simo per l'intervento dall'America. No, grazie a voi, scusate per la scarsa contribution, ma qua veramente non vi faccio vedere, ma sono in mezzo a un casino esagerato, faccio una fatica boia a seguire, a sentirvi. Cioè. Sì. Non ti preoccupare. Per cui grazie mille di avermi ospitato, spero che la diretta sia andata bene, spero vi siate divertiti. Ci sentiamo, ci teniamo aggiornati in questi giorni. Grazie a tutti e un saluto a tutti quelli che stanno seguendo e non commentando. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Direi che ci siamo dati tutti anche noi. Sì, abbiamo fatto in tempo a fargli perdere la colazione, poi giusto per chiudere, quindi è perfetto. Giusto, quindi è perfetto. Direi che è perfetto. Grazie. Ragazzi, vi ringrazio della compagnia e alla prossima. Alla prossima. Ciao. In giro per i cani. Esatto. Grazie, ciao. Ciao ragazzi. Ciao.